হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি স্যার আমরা। শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। শাহজাহান, আপনাদের পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা খুবই কম। স্যার সবাই একটু পরে পরে মানে আস্তে আস্তে রাস্তা থেকে এগিয়ে যায় তো স্যার, সেই জন্য। হ্যাঁ, আসবে স্যার। রাস্তা থেকে বাসায় এসে জয়েন করতে হবে তা তো না, রাস্তা থেকেই তো দেখেন জয়েন। অনেকে তো করে, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন না বাসায় যেয়েই করতে হবে, সবসময় ম্যান্ডেটরি না। ওকে, নো প্রবলেম। ঠিক আছে তো আমরা আমরা নাও 22 হিয়ার, লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা চ্যাপ্টার 6 মোটামুটি দেখার চেষ্টা করলাম। চ্যাপ্টার মানে 2, 2, 4, 6, এবং আপনাদের অন্য টিচার যিনি আছেন জাস্ট উনি কটুক ইয়ে করছেন, আগাইছেন মোটামুটি। দুইটা চ্যাপ্টার ই করছে স্যার, দুইটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করছে। 1 আর 3 না? জি স্যার। 1, 3। চেক করে। ওকে, সমস্যা নাই। সো আমরা আজকে পড়বো এখানে আপনার 10, 12 and 14, এই তিনটা চ্যাপ্টার উইল ট্রাই টু কমপ্লিট টুডে। এবং তারপর যদি কিছুটা সময় থাকে, এই চ্যাপ্টারগুলি বেশি বড় না, চ্যাপ্টারগুলি মানে ওয়াইডনেস খুব বেশি না, তো এই চ্যাপ্টারগুলি কমপ্লিট করার পরে যদি কোনো সময় থাকে দেন উইল কাম আপ উইথ ইউ নিউ থিংস। এন্ড স্যার আপনার আমাদের নাইস প্রেজেন্টেশন, আমরা সবাই উপকৃত। নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার, আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন খুব উন্নত মানের স্যার, আপনার ভালো লাগে। না, আপনার প্রেজেন্টেশন এটা খুব জরুরি কিছু না। আপনাদের কি বলে, আপনাদের পরীক্ষা পাশের জন্য, আপনাদের স্টাডির জন্য যদি ব্যাপারটা খুব কনসাইজ হয় তাহলে ভালো আর কি। তো যেটা মূল একটা উদ্দেশ্য ছিল, আপনারা হয়তো এটা মেনটেন করছেন কিনা আমি জানি না সবাই। এটা হলো একটা ছোট একটা নোট খাতা নিয়ে বসা, ছোট একটা নোটবুক নিয়ে বসা, যেটার সাথে আপনার সাথে একটা পেন এন্ড পেন্সিল থাকবে, একটা পেন্সিল বা একটা পেন থাকবে। সাথে আপনার আলোচনার যখন করব, আলোচনার সাথে সাথে যদি আপনি কোনো স্পেসিফিক কোনো প্লেস যদি হাইলাইট করি যে এই জিনিসগুলি একটু একটু লিখে ফেলেন, এইটা একটু লিখে ফেলেন, তো ওই জিনিসগুলি যদি আপনি লিখে ফেলতে পারেন জাস্ট ইমিডিয়েটলি। হ্যাঁ, লিখতে কিছুটা সময় লাগে, লিখতে কিছুটা কষ্ট হয়। সো আপনি আমরা লিখে ক্লাসের, রাখি সবাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখে রাখি স্যার। ক্লাসের সাথে 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 আপনার একটা শর্ট নোটবুক হয়ে গেল, একেবারে ভেরি শর্ট নোটবুক। and then I will share this presentation through your mail. So then you will get your soft copy, as well as just you have the few short notes in your personal notebook, so that আপনি যখন এই ব্যাপারটা আবার পুনরায় যখন আপনি রিক্যাপ করা বা পুনরায় যখন আপনি রিভিউ করার জন্য আপনি আবার খুলবেন on the time, just you may get your short notes. So আপনি টোটাল ব্যাপারটা মেমোরাইজ করার জন্য আপনার অনেক সুবিধা হবে, as well as just আপনার before your exam, before anything, just if you open your short notes, আপনার যে শর্ট নোটস গুলি নেওয়া ছিল ওই শর্ট নোটস গুলি আপনি ওপেন করলে আপনি দেখবেন ইয়েস, অনেক কিছু দেয়ার আর few things are covered, and few things you can memorize from your classes and from our earlier discussion, right? ওকে স্যার। স্যার শুরু করতে পারেন, 24 জোড়া 24 হয়ে গেছে তো স্যার। Yeah. এসে যাবে স্যার, আপনি শুরু করে ফেলে দেন। Yeah. কারণ So okay, just we are ready with pen and paper, and then we can start right now. তো আমাদের আমাদের হিয়ারিং এবং আমাদের কি বলে মানে কিছু কানেকশন ইদানিং খুব বেশি স্ট্রং পাচ্ছি না। দ্যাটস ওয়াই আই জাস্ট গো অন দা মানে আমার ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি, সো দ্যাট আমাদের মানে ব্যান্ডউইথ যাতে কম খরচ হয় এবং আমরা যাতে আরো স্মুথলি আমরা ইয়ে করতে পারি, জাস্ট কন্ডাক্ট আওয়ার ক্লাসেস। সো উই উইল স্টার্ট। আমরা 8 নাম্বার চ্যাপ্টারটা একটু পরে করব, সঙ্গত কারণে আমরা 10, 12, 14টা শেষ করে নেই, দেন উইল কাম আপ উইথ দ্য চ্যাপ্টার 8 on the time. Our all the event chapters we may complete just at a glance, and then in our next classes we will get I will come up with the review of that all the event chapters. যে চ্যাপ্টারগুলি আমি কমপ্লিট করার চেষ্টা করলাম, যে চ্যাপ্টারগুলি আমি কমপ্লিট করব, ওই সবগুলি ইভেন্ট চ্যাপ্টার, দ্যাট মিন্স 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14, these 7 chapters I will come up with a review session,
and then I will discuss with you regarding the exam pattern and the question pattern and also, and then obviously at the time of my review I will share with you the focus areas. You have to focus on which area to prepare yourself for preparing yourself for the next exam. So this is our priority, to complete all the event chapters, and then we will go for the review, and then we will for completion of the other odd chapters by Mr. Nahid Shaheb. So I will come up with that area also. I will ask with you if there are any sort of your lackings, and just I will try to focus on that area also, and then we obviously we will take our preparation based on the exam. So what sort of question that you may get in your next exam. So now we can start the chapter 10. Chapter 10 is actually it's a chapter name, structure and regulation of the accountancy profession. So it's structure and regulation of the accountancy profession. So all we are here, actually we are the student, and we are the student, that means we are the article student of the accountancy profession, right? Shajan? Right, sir. Right. We all are the students of the accountancy, chartered accountancy articleship. We are in a period, and we want to be a chartered accountant, professional accountant, and our profession would be the accountancy profession, right? We will be the professional person to lead the accountancy service actually. So as a professional student, as a accountancy professional, we have to have the knowledge regarding the structure and regulation of our profession. So আমরা যারা অ্যাকাউন্টেন্ট হতে যাচ্ছি, অ্যাকাউন্টেন্সি যাদের প্রফেশন, আমরা যদি আমাদের অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনের স্ট্রাকচার এবং রেগুলেশন গুলি না জানি, এটা তো হবে না, তাই না? We should aware our কি মানে অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনের রেগুলেশন গুলি সম্পর্কে জানা খুব জরুরি, তাই না শাহজান? জি স্যার, অবশ্যই স্যার। পরীক্ষা তো আসবে, প্লাস এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য জানাটা একটু জরুরি। সো আমরা যদি আসি, how is the accountancy profession regulated? How is the accountancy profession regulated? So accountancy profession basically regulated by the three bodies actually. Number one, the government itself. Number two is the profession self-regulation, that means ICB self-regulation, and number three is an oversight mechanism. So তিনটা body accounting profession কে regulate করে. Number one is the government of the Republic of Bangladesh, and then secondly আছে কি ICB itself, CA profession, ICAB, Chartered Accountants of Bangladesh Institute, and third an oversight mechanism, মানে তার উপরে ICB এর উপরে একটা oversight mechanism আছে। সো আগে এটা ছিল না, বাট বর্তমানে জাস্ট উই হ্যাভ এন ওভারসাইট মেকানিজম, আমরা যেটা নাম হিসেবে জানি কি আমরা FRC নাকি, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। জি স্যার, FRC। সো দিস অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনের এখানে যে রেগুলেটেডটা, তো কার রোল কি অ্যাকচুয়ালি, মানে তিনটা বডি আমরা দেখছি, উই আর সিইং হিয়ার দ্যাট দেয়ার আর থ্রি বডিজ হু অ্যাকচুয়ালি রেগুলেট আওয়ার accountancy profession. So if you can see the role of the government for the accountancy profession, what role actually play the government? Government is responsible for the legislative elements of the regulatory framework. Once the regulatory framework was in place, the government delegated certain of these statutory powers to the SEC, Securities and Exchange Commission, RGSC, Register of Joint Stock Companies, and Bangladesh Bank. But the government remains responsible via this power, and so has to continuing responsibility for the system's effectiveness. So government itself, government to নিজে নিজে কিছু করে না, government has few bodies, government has few government bodies যাদের মাধ্যমে government accountancy profession কে রেগুলেট করে। সো এই বডিগুলি কি কি? এই বডিগুলো সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, আরজেএসসি, এন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক। সো এই সিকিউরিটিজ কমিশন, আরজেএসসি এন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক রেগুলেট করলেও গভর্নমেন্টের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। So ultimate responsibility is the government actually, and then the role of ICAB.
So second the authority বা second the body is ICAB itself, the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, ICAB. And ICAB role টাকে actually ICAB in relation to its membership, ICAB has certain direct responsibility for entry and education requirement. So ICAB রোলটা কি? ICAB রোলটা হলো entry and education requirement. So আপনারা যারা আছেন, all you are actually raw material of ICAB. Are you agree with this? You are the raw material, Yes, correct. and now you are at the work in progress level. You are at the work in progress level, and ICAB actually continuing this operation to become or to get the finished goods. What's the finished goods of ICAB? Sir, ACAs and FCAs. Yes, qualified chartered accountants. So qualified chartered accountants is the finished goods of ICAB, and the students, article students, is the raw material of ICAB. So ICAB actually sourcing, and there are few students who actually this role of the ICAB for ensuring the entry based on the criteria set by ICAB itself, entry criteria, and then educational requirement to get their finished goods. That means to supply chartered accountants for the accountancy profession. And another thing, eligibility to encourage in public practice. So ICAB actually they issued public practice certificate. That means it's COP. COP. We know about certificate of practice is COP. Certificate of practice is ICAB actually checking or approving the eligibility to engage in public practice, and also eligibility the performance or reserve activity under statutory powers delegated by the government. মানে গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার গুলি ডেলিগেট করে ICAB সেটাও পারফর্ম করে। and then professional conduct requirement, প্রফেশনের যে কাজকর্মগুলি প্রফেশনাল রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ICAB are working, and then dealing with professional misconduct by its member. এবং ICAB তার যে মেম্বাররা আছে, মেম্বারের যদি কোনো if any sort of professional misconduct by the ICAB member, on the time ICAB took the disciplinary measures, disciplinary action, and these are the role of the ICAB actually. So we try to understand the role of the ICAB, and now is actually another thing is another body is the oversight body. Oversight body means we may understand here the FRC. So Financial Reporting Council, they actually they are stand the oversight body of ICAB, and they also regulate the accountancy profession as well. And if any sort of things, disciplinary procedures against accountants, if any sort of misconduct ICAB found of its member, the investigation and disciplinary committee of ICAB responsible for implementing the ICAB's disciplinary procedures, including the handling of complaints against students and the members, both individual and firms. So what is the ICAB complaints and disciplinary procedures? মানে ICAB যে কমপ্লেইন এবং ডিসিপ্লিনারি প্রসেসগুলি জানা দরকার একটু। So the procedures for most complaints is as follows. It is conciliation. When a client identifies a problem with a member, a firm, or a student, the first step is conciliation. This means try to find a practical solution, such as give an explanation or providing information to resolve the problem. So ICAB কি করতে পারে, যদি কোনো ফার্মের এগেইনস্টে বা কোনো স্টুডেন্টের এগেইনস্টে যদি কোনো কি আসে, মানে কোনো কমপ্লেইন আসে, অন দ্য টাইম ICAB কি করতে পারে, ওই ফার্ম অথবা ওই আর্টিকেল স্টুডেন্টকে তার শুনানির জন্য যে আপনি এই কাগজপত্রগুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করেন, এর বেসিসে ICAB ক্যান টেক এনি সর্ট অফ ডিসিশন। যদি এটা ফার্দার লেভেলে হয়, যদি এটা আপনার কনসিলিয়েশন লেভেলে যদি এটা যদি সলভ না হয়, on the time ICAB go for the investigation. If it has not been resolved through conciliation by the investigation and disciplinary committee, disciplinary proceedings
by the investigation and disciplinary committee. Yes. So, who are complaints investigated? So, complaints guli investigate kore kara basically. ICB first write to the person who has made the complaint, the complainant, then to the members, farm or students, setting out full details of the complaint and inviting their comments. It is one of the ICB's rules that member must answer questions, provide any information by the ICB asks for. So ICB ওই মেম্বার অথবা স্টুডেন্টকে কি করে, মানে তাকে লেখে যে তাকে কিছু কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে বলে, as well as যদি আরো প্রয়োজন হয় তাকে কিছু ইনফরমেশন যদি থাকে তার কাছে আইসিবি সেগুলি আস্ক ফর করে। এবং ইনভেস্টিগেশন ডিসিপ্লিনারি কমিটি যদি ওগুলিতে কি হয়, if they feel happy, if things are good on the time, so if member does not reply to the letter initially, the investigation disciplinary committee can require them to answer questions and produce books or papers. If member fails to respond the IDC's request, they will be in breach of law, breach of a bylaw, and can be disciplined for this. What sort of? After following the initial investigation, it appears that there is a case to answer. What is reported to ICB investigation and disciplinary committee, এবং at present of IDC মানে আপনার investigation and disciplinary committee consists of 27 members থাকে সেখানে, who are all chartered accountants. ওই কমিটিতে সেটা কি হয়, অ্যাপিয়ার হয়। If the IDC decide that there is no case to answer, the matter is closed. যদি ইনভেস্টিগেশন ডিসিপ্লিনারি কমিটি যদি এই মর্মে সম্মত হয় যে না এখানে খুব একটা শুনানির প্রয়োজন নাই, খুব একটা মানে খুব কিছু নাই, জটিল কিছু, ওই ম্যাটার সেখানে ক্লোজ। বাট if the council decides that a penalty should be imposed on the member, it has the power to, তখন কি করে, তখন ব্যাপারটা ইস্যু রিপ্রিমেন্ট লেটার, মানে তিরস্কার লেটার, reprimand, issue a reprimand letter, fine the member or their firm, suspend a member's practicing certificate. This three types of disciplinary action ICB investigation মানে ইনভেস্টিগেশন এবং ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে সুপারিশ ক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে কাউন্সিল। এখানে একটা জিনিস সূক্ষ্মভাবে দেখা, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটি কিন্তু কোনো কি নেবে না, কোনো ডিসিশন নেবে না। Investigation এবং disciplinary committee, they will submit their report to the council. Council will take the decision based on the matters, based on the merit of the grounds actually. So there are three sort of decisions ICB council can take. One is issue a reprimand letter, and then এটা যে আরো বেশি ধরনের ইয়া হয়, ফাইন করতে পারে, ফাইন the member or their firms, or finally suspend a member's practicing certificate. So Shahjahan, এক্ষেত্রে are you aware about the council of ICAB? Yes. মানে ICAB council বলতে আমরা কি বুঝি আসলে? Disciplinary action with student and firm. একটু বুঝতে হবে ICB ইয়া করে কারা, গভর্ন করে কারা? কমিটি, ICB কমিটি, কোন কমিটি? 27 মেম্বার আর কি। না, এটা না আসলে বেসিক্যালি এই যে প্রতি 3 বছর পর পর একটা ইয়া হয় না, ইলেকশন হয় না? আচ্ছা, ইলেকশন হয় স্যার। ইলেকশনে কতজন ইয়া হিসেবে ইলেক্টেড হয় এজ এ কাউন্সিলর? জানো না স্যার। 18 জন। প্রতি 3 বছর পর পর আইসিবিতে ইলেকশন হয়। ইলেকশনে মেম্বাররা ভোট দিয়ে 18 জন কাউন্সিলর কি করে, ইলেক্টেড করে, নির্বাচিত করে। ওই 18 জনের মধ্যে আবার একজন প্রেসিডেন্ট হয়। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আবার মেম্বারদের ভোট প্রয়োজন হয় না। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য কাউন্সিল মেম্বার যে 18 জন, তাদের ভোটে একজন কি হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়, এবং 3 জন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রেসিডেন্ট সাহেবের মেয়াদকাল থাকে 1 বছর, এবং এই 3 বছরের মধ্যে 3 জন প্রেসিডেন্ট হয়। কিভাবে? ওই 18 জনই আবার কি করে, মানে 18 জন
একজনকে কি করে, এক বছরের জন্য একজনকে আবার কি করে ইলেক্ট করে, পরের বছরের জন্য আরেকজন, পরের বছর জন্য আরেকজন। সিলেকশন করে এই যে সিলেকশন কাউন্সিল আইসিবির সর্বোচ্চ সিলেকশন, আইসিবির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম কোনটা? কাউন্সিল। কাউন্সিল এবং কাউন্সিলের মেম্বার সংখ্যা 18। এবং এই কাউন্সিলের আন্ডারে দেয়ার আর লটস অফ কমিটি। কাউন্সিলের আন্ডারে অনেকগুলো কি আছে? কমিটি আছে। কমিটি ওই কাউন্সিলের আন্ডারে কাউন্সিল কি করে? অনেক কমিটির মাধ্যমে কাজ করে। কমিটির মধ্যে আবার যারা কাজ করে তারা আবার একদম ইলেক্টেড মেম্বার হইতে হবে তা না, তারা আমাদের মতো যারা জেনারেল মেম্বার, আমাদের নিয়ে আসলে এক একটা কমিটি ফর্ম হয়। কোনো কমিটিতে 20 জন থাকে, কোনো কমিটিতে 27 জন থাকে, কোনো কমিটিতে 50 জন থাকে। কমিটির কাজের ভলিউম অনুযায়ী কমিটি মেম্বার গুলি নির্ধারিত হয় এবং কমিটির একজন চেয়ারম্যান থাকে। কাউন্সিল মেম্বারদের মধ্য থেকে একজন একজন করে সাধারণত ওই কমিটিগুলির চেয়ারম্যান হয়। তো তেমনি ভাবে দেয়ার আর কমিটিস। আর আমরা এখানে ডিসকাস করছি অ্যাবাউট আইসিবির ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটি। তো এই কমিটির মেম্বার সংখ্যা 27। তো এই কমিটি রিপোর্ট করে কারে? এই কমিটি অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা নাই। ক্লিয়ার? কমিটির কোনো ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষমতা নাই। কমিটি তার রিপোর্টটা সাবমিট করবে কোথায়? সাবমিট কমিটি তার রিপোর্টটা সাবমিট করবে কোথায়? ইলেক্টেড যারা মেম্বার তাদের কাছে স্যার। কাউন্সিলে। কাউন্সিল কাউন্সিল বলেন। কাউন্সিল হ্যাঁ, কাউন্সিলে সাবমিট করবে। কাউন্সিল বেসড অন নির্ধারণ देयर করবে ইনভেস্টিগেশন ডিসিপ্লিনারি কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ইয়েস, কাউন্সিল উইল ডিসাইড যে আসলে এই 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 যে এটার ক্ষেত্রে কি পানিশমেন্ট হতে পারে, কি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হতে পারে। এটা যদি খুব কি হয়, হালকা টাইপের হয়, বা হ্যাঁ এটা একটা কি বলে, এটা একটা মিসকন্ডাক্ট, ঠিক আছে, কিন্তু অত অত গুরুতর না। অন দ্য টাইম আইসিবি কাউন্সিল মে ইস্যু এ রিপ্রিমেন্ট লেটার। রিপ্রিমেন্ট মানে এটা রিপ্রিমেন্ট, এটা তিরস্কার চিঠি আর কি, তিরস্কারমূলক চিঠি, যে আপনার মতো প্রফেশনালের কাছে এই ধরনের জিনিস কাম্য না। তো আপনি আগামীতে এই ব্যাপারগুলি আরো সচেতনতার সহিত দেখবেন। এই টাইপের একটা চিঠি তাকে কি করা হয়? ইস্যু করা হয়। যদি এইটা ব্যাপারটা ইজ মোর দেন দ্যাট হয়, তখন ফাইন করা হয়। আইসিবির মেম্বার অথবা তাদের ফার্মের কিছু যদি কমপ্লেন থাকে, তখন সেটা ফাইন করা হয়। এন্ড দেন যদি এটা এই ব্যাপারটা যদি আরো খুব জটিল টাইপের হয়, ব্যাপারটা আরো কঠিন টাইপের হয়, অন দ্য টাইম হোয়াট অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং দে অ্যাকচুয়ালি আরো যদি জটিল টাইপের হয়, তখন ওই মেম্বারের মেম্বারশিপটা সাসপেন্ড করা হয় ফর এ সার্টেন পিরিয়ড। সো দিস দ্য ডিসিপ্লিনারি কমিটি। Based on the disciplinary committee যে রিপোর্ট অনুযায়ী আইসিবি কাউন্সিল ক্যান টুক দ্যাট সর্ট অফ ডিসিশন। সো কাউন্সিল ডিসিশন যেটা, এটা আপনি দেখেন, রিপ্রিমেন্টস দ্য মেম্বার অর দ্য আর্টিকেল স্টুডেন্ট উইথ অর উইদাউট monetary penalty as the council in its discretion may decide. মনিটারি পেনাল্টি করতে পারে, নাও করতে পারে, বাট মনিটারি পেনাল্টি ইফ এনি as may be decided by the council not exceeding 10,000 টাকা। মনিটারি এরা যাতে 10,000 টাকার বেশি না হয়। Suspend the member from the membership for such period not exceeding 5 years, so as the council thinks fit. যদি কাউন্সিল সঠিক মনে করে এবং তাকে তার মেম্বারশিপ বাতিল করতে পারে 5 বছরের বেশি না। এক্সক্লুড দ্য মেম্বার ফ্রম মেম্বারশিপ, এবং আরো যদি রিগোরাস হয়, ওই মেম্বারকে মেম্বারশিপ থেকে এক্সক্লুড করতে পারে, বাদ দিতে পারে। ডাইরেক্ট দ্য ক্যান্সেলেশন অফ or extend the period of article, or that any period already served under such article shall not be এখানে ওয়ার্ডটা একটু ভুল আছে, আমি দেখে নেব আপনাদের। হ্যাঁ, as such service the purpose of relevant clause of bylaws 80. সো এটা যদি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হয়, আর্টিকেল স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার কি করতে পারে, মানে আপনার আর্টিকেল পিরিয়ড যে 3 ইয়ার্স, আর্টিকেল পিরিয়ড মে বি এক্সটেন্ডেড, বাড়তেও পারে। may not exceeding 10,000 টাকা as may be decided by the council in its discretion if the complaint is proved to be baseless or unfounded or maliculous.
সো আপনার যদি এক্ষেত্রে কি হবে, এক্ষেত্রে হইতে পারে মানে এই 10,000 টাকার বেশি কোনো মানে মনিটারি পেনাল্টি হলে 10,000 বেশি কোনো পেনাল্টি হয় না। এবং যদি আইসিবির আর্টিকেল স্টুডেন্ট হয়, আর্টিকেল স্টুডেন্টদের তো আর কি বলে ওই যে তাদের তাদের তো আর ওই কি বলে মানে তারা তো কোথাও মেম্বার হয় না যে হইতে পারে। So these are the thing council decision. This sort of decision council can take in this sort of circumstance. কোশ্চেন ছিল স্যার, Yes. একটা কোশ্চেন ছিল, আর্টিকেল স্টুডেন্টদের কেন স্যার পেনাল্টি করে? এটা তো আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম না। তার কি ধরনের মিসকন্ডাক্ট বা কি ধরনের ই করলে তাদের পেনাল্টিটা হয় ইম্পোজ হয় স্যার? এখন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের আইসিবির যে বাই ল আছে, বড় বাই লটা আমরা এই মুহূর্তে পড়বো না। সো আমাদের এখানে দুই আপনি চার যদি কথা বলেন যে আমাদের কি বুঝিয়ে ধরনের বললে ইয়ারে ওই বাই, হ্যাঁ শর্টলি বুঝিয়ে বললে হবে স্যার। আপনি যদি, হ্যাঁ এখন আপনি যদি আপনার 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 কি বলে আপনার ফার্মের ফার্মের যে আপনার ডিসিপ্লিন, আপনার ফার্মের ডিসিপ্লিন বা আপনার যে শিপের যে আপনারা যখন ওই যে সাইন করছেন আপনার কি হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে শাহজাহান? জি স্যার, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। হ্যাভি, হ্যাঁ তো আপনি রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার সময় আপনি যে পেপারগুলিতে সাইন করছেন পেপারগুলি কি আপনি পড়ছেন না পড়েন নাই? পড়েছি, সবগুলোই পড়ছি স্যার আর কি, টোটাল তাই। ওই পেপারের মধ্যে আপনার আর্টিকেলশিপ পেপারের মধ্যে দেয়ার আর ফিউ টার্মস এন্ড কন্ডিশন, আর্টিকেলশিপ পেপারের মধ্যে দেয়ার আর ফিউ টার্মস এন্ড কন্ডিশন। আপনি ওই টার্মস এন্ড কন্ডিশন মানছেন না এবং আপনি কন্টিনিউয়াসলি আর্টিকেলশিপের টার্মস এন্ড কন্ডিশন কি করছেন, ভায়োলেশন করছেন। তো হ্যাঁ, সো আপনি এজ আর্টিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার আবার আপনার প্রিন্সিপাল যদি আপনার সাথে খুব একটা কি করে মানে মিসকন্ডাক্ট মূলক কোনো কাজ করে যেটা যেটা আইনের পন্থী না, আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ করে, আপনি কি করতে পারেন, ইউ লজ কমপ্লেন টু দ্য আইসিবি। ঠিক আছে, সো আপনারও আইসিবি তে যাওয়ার সুযোগ আছে, আপনার প্রিন্সিপাল আইসিবি তে যাওয়ার। তো মানে আর্টিকেল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ দ্য কন্ট্যাক্ট, ইউ হ্যাভ সাইন দ্য কন্ট্যাক্ট পেপার। তো কন্ট্যাক্ট পেপারের মধ্যে যা যা বলা আছে ওইখানে যে আপনি যদি খুব ভায়োলেশন করেন, তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রিন্সিপাল যদি আপনার আর্টিকেলশিপ বাদ দিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি আবার কি করতে পারেন, আইসিবি আপনাকে ডাকবে এবং আপনাকে শুনানির কি দিবে, শুনানির চান্স দিবে আপনাকে। এবং এবং আপনার প্রিন্সিপাল, হ্যাঁ সুযোগ দিবে, আপনার প্রিন্সিপাল আপনার নামে একটা অভিযোগ করলেই হবে না, আপনার প্রিন্সিপালকে বলবে তাহলে আপনি এই টাইপের যে প্রুফ গুলি দেন আমাদেরকে, এই টাইপের যে কোনো একটা প্রুফ ডকুমেন্টস নাকি। সো এক্ষেত্রে আইসিবি ইনিশিয়ালি আপনাকে ডাকবে, আপনার 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 প্রিন্সিপালকে হয়তো কিছু একটা কিছু এটা মানে জাস্ট কিছু মানে কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্য বলবে এবং আপনি কি দেখলাম আমরা কনসিলিয়েশন করবে, কনসিলিয়েশন আলোচনা করবে, আলোচনার মাধ্যমে যদি ব্যাপারটা সলভ হয়ে যায় তাহলে ডান নাকি। বাট ব্যাপারটা আলোচনার মাধ্যমে সলভ হবে না, ব্যাপারটার ইস্যু আরো গভীরে, ব্যাপারটা ইস্যু আরো গভীরে অন দ্য টাইম আইসিবি কি করবে, আইসিবি এটা ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে কি করবে, এটা হস্তান্তর করবে। এবং ইনভেস্টিগেশন ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাদের প্রসেস অনুযায়ী কি করবে, ওই মেম্বার যদি মানে অভিযুক্ত বা যিনি অভিযোগকারী মানে উভয়ের কথা শুনবেন, উভয়কে মানে তথ্যাদি উপস্থাপন করতে বলবেন, উভয়ের সবকিছু ইনভেস্টিগেশন করবেন। এরপরে ইনভেস্টিগেশন ডিসিপ্লিনারি কমিটি উইল সাবমিট দেয়ার রিপোর্ট টু দা আইসিবি কাউন্সিল নাকি, এন্ড কাউন্সিল উইল টেক দ্য ডিসিশন। এবং এক্ষেত্রে বাইলজে মানে বাইলজে বিস্তারিত সুন্দর করে বলা আছে, এটা আইন মানে আইসিবি যেই আইন বলে গঠিত, এবং আইসিবির যে মানে 1900 মানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে আইসিবির বাইলজ হয়েছে, আইসিবির বাইলজ আইসিবি ইনস্টিটিউট ওই ল অনুযায়ী দে উইল টেক এনি সর্ট অফ ডিসিশন। এখন আপনাদের এই ফোরামে বা এই লেভেলে আইসিবির বাইল আপাতত পড়ার প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, সবাই আপনাদের হ্যাঁ আপনাদের ওই হ্যাঁ যেহেতু চ্যাপ্টারটা পড়লাম স্যার, তাহলে এর ভিতরে আমাদের সংক্রান্ত কি হতে পারে সেই জন্য জেনে নিলাম স্যার, যেহেতু আর্টিকেল স্টুডেন্টও আছে। তো হ্যাঁ 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 তো 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 যে ব্যাপারটা হলো আপনার এই ধরনের মানে কি বলে সাধারণত ইটস ভেরি রেয়ার, মাঝে মাঝে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু হয় আসলে। তো এই জন্যই জাস্ট ইয়ার জন্য আইসিবি বাইলতে সব ধরনের প্রভিশন রাখা আছে। সো নাও আমরা এখন একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার পড়বো, এটা হলো কর্পোরেট গভর্নেন্স। সো এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসে, সো আপনার এখান থেকে আপনি
10 থেকে 15 নাম্বার পাবেন আসলে। এই চ্যাপ্টার থেকে 10 থেকে 15 নাম্বার আপনি পাবেন আপনি। So this chapter is called corporate governance. This chapter is called corporate governance. Yes. Shajan, are you okay? হিয়ারিং স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি স্যার, Okay. আমরা শুনতে পাচ্ছি। So this is corporate governance. So corporate governance is a guideline. So corporate governance. So corporate governance এটা একটা basically it's a governance system এবং আমরা কি জানি আমরা আমাদের we are come from our family. So আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের কি ছিল, গভর্নেন্স ছিল না? অবশ্যই স্যার। ফ্যামিলিতে কি ছিল যে সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকা যাবে না, সন্ধ্যার সাথে সাথে এসে কি করতে হবে, আমরা যারা মফস্বলে যারা, পড়াশোনা করতে হবে। হ্যাঁ, সন্ধ্যার সাথে সাথে বাইরে থেকে বাসায় চলে আসতে হবে, রাতে বাইরে থাকা যাবে না, রাতের বেলা বাসায় সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরতে হবে। দিস আর দ্য গভর্নেন্স, ফ্যামিলি গভর্নেন্স। সো যেমনি ভাবে আপনার কোম্পানির স্ট্রাকচারটা কি আসলে আমরা যদি জানি, কোম্পানি স্ট্রাকচার ইজ লাইক দ্যাট, যে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানির মালিক নাকি, আর ম্যানেজমেন্ট তারা কোম্পানি চালায়, এক্সিকিউটিভ তারা কিন্তু কোম্পানির মালিক না নাকি, এবং শেয়ার হোল্ডারদের কিন্তু ডে টু ডে বিজনেস পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সো তাদের নমিনেটেড বা তাদের অ্যাপয়েন্টেড এক্সিকিউটিভ দ্বারা কোম্পানি চলে। সো এই যে কোম্পানিগুলি সঠিকভাবে চলছে কিনা, কোম্পানিগুলি সঠিক ওয়েতে রান করছে কিনা, এটার জন্য কি দরকার, দেশ শুড নিড এ গভর্নেন্স। জি স্যার। এই গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা 2003 সালের আগে খুব একটা অনুভব করেনি, মানে খুব স্ট্রংলি অনুভব করেনি সারা ওয়ার্ল্ড। সো 2003 সালে দেয়ার ওয়াজ এ স্ক্যান্ডেল, মানে আপনার ওয়ালকম একটা কোম্পানি, তার সাথে আথার অ্যান্ডারসন একটা সিএ ফার্ম, নাম শুনছেন? জি স্যার, আথার বিগ ফাইভ অ্যান্ডারসন ছিল তখন। ইয়াস, তখন এখন হলো বিগ 4 ফার্ম, তখন ছিল বিগ 5। সো বিগ 5 এর মধ্যে একটা ফার্ম ছিল আথার অ্যান্ডারসন। ওই ফার্মের সাথে সামহাউ দেয়ার ইজ এ ফাইন্যান্সিয়াল, কি বলে এটাকে, ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যান্ডালের সাথে জড়িত ছিল। এর জাস্ট ইউএস গভর্নমেন্ট কি হয়েছে, ইউএস গভর্নমেন্ট দে ফর্ম এ কমিটি of consist of two members, two senators, Mr. Saravan and Mr. Oxley. So Saravan and Oxley, they are two powerful senators. They submit a report to the US Parliament. So তাদের রিপোর্টটা গঠনমূলক ছিল যে এই লুফলের কারণে, এই সমস্যাগুলির কারণে, এই জবাবদিহিতার কারণে এখানে অডিটর এজ এ কোম্পানি এক্সিকিউটিভ তারা কি করছে, তারা বড় ধরনের মিসকন্ডাক্ট করছে, এবং এই মিসকন্ডাক্টের ফলে শেয়ার কিনে ইউএস গভর্নমেন্ট, ইউএস শেয়ার হোল্ডার যারা নর্মাল শেয়ার হোল্ডার, তারা কি হয়েছে, গ্রেট লস। সো ওই সময়কালীন সময়ে ওই মিস্টার সারাভান এন্ড অক্সলে দুইজনের যে সুপারিশমালাগুলি পরবর্তী ইউএস পার্লামেন্ট দে অ্যাডপ্ট এজ এ ল, এন্ড দিস ইজ কল্ড সারাভান এন্ড অক্সলে অ্যাক্ট। এবং ইন এ শর্ট এটাকে আমরা বলি সক্স কমপ্লায়েন্স, এবং ওইটাই বেসিক্যালি কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন। এবং এই কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনটা ইজ রিয়েলি অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য লিস্টেড কোম্পানি whose share are transacted at the share market. Are you clear? স্যার। আপাতত কোনো আছে কোনো কনফিউশন যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কেন? বুঝতে পেরেছি। সো আমাদের ওই সময়ে বাংলাদেশ, yes, are you hearing me? Yes sir, hearing. হ্যাঁ, সো ওই সময়ে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কি করছে, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অলসো ইস্যুড এ গাইডলাইন্স, কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন ফর দ্য লিস্টেড এন্টিটিস, ফর দ্য লিস্টেড কোম্পানিজ। সো লিস্টেড কোম্পানিজ এর, আপনারা যদি কেউ লিস্টেড কোম্পানি অডিট করে থাকেন বা লিস্টেড কোম্পানির অডিটে গিয়ে থাকেন,
ওইখানে দেখবেন কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনের উপরে আপনাদের কিছু কাজ করতে হয়। সো কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন গুলি ওই কোম্পানি কমপ্লাই করছে কিনা ওটার উপরে আপনাদের একটা একটা আপনাদের যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট বা অডিট রিপোর্টে আপনাদের একটা অডিটরের একটা রিপোর্ট দিতে হয়। সো ওই যেটা বললাম এটা হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যেটা ইস্যু করছে, দিস ইজ কল্ড কর্পোরেট গভর্নেন্স নোটিফিকেশন। কর্পোরেট গভর্নেন্স নোটিফিকেশন যেটা কিনা ফার্স্ট টাইম ইস্যু হয়েছে আপনার 20th February 2006. 20th February 2006, this first time issued by the Securities and Exchange Commission. So at first we have to know about what is the code of corporate governance. So the code of corporate governance is a code of best practice. It has no statutory force, embodying a shareholder lead approach to corporate governance. It includes the requirement of institutional shareholder as well as of companies themselves. So এটা হলো শেয়ার হোল্ডার লিড অ্যাপ্রোচের একটা জিনিস করা, যে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্পোরেট গুলি মানে কোম্পানিকে এই কোডগুলি মানতে হয়, এবং দিস ইজ দ্য কোড অফ বেস্ট প্র্যাকটিস। So the code of content of the code of corporate governance, the condition imposed by SEC via notification dated 20th February 2006 to enhance the corporate governance for the listed companies of Bangladesh are as follows. And then আপনার ওই কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন যেটা এটা বর্তমানে 2006 সালেরটা এক্স্যাক্টলি অবিকল নাই, দেয়ার আর লটস অফ চেঞ্জেস, দেয়ার আর লটস অফ চেঞ্জেস। আপনাদেরকে একটা ওইটার একটা ইয়া দেখার খুব জরুরি, ওটা একটা চেহারা দেখার খুব জরুরি। জাস্ট ওয়েট এ মিনিট, আমি এটা নিয়ে এসেছি, এক মিনিট। হ্যাঁ, yes, there is anything in front of you? So let's see. আমরা দেখতে পাচ্ছি Yes, yeah. So these are the corporate governance guideline, এবং এটা লেটেস্ট আপডেটেড অন 3rd June 2018। এটা টাইম টু টাইম জিনিসটা আপডেট হয়েছে। এখন ফাইনালি দিস ইজ দ্য লেটেস্ট আপডেট 3rd June 2018। So according to this, these are the it's around 22 page। So আপনাদের এটা আমাদের শেয়ার আপনারা করলে যখন উপকৃত হতে স্যার আপনারা। definitely after this class I will mail all to you, no problem। So a 22 page of this notification, আপনার এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা আপনাকে লিস্টেড কোম্পানিকে মানতেই হবে, এবং being an auditor of that listed company, you have to report, and that should be included in the annual report। নাকি annual রিপোর্টে আপনাকে সেটা ইনক্লুড করতে হয়, ইনক্লুড করার বাধ্যবাধকতা আছে। এবং আপনি কোন কোন ফরম্যাট ইউজ করবেন এই ফরম্যাট গুলিও সবার নিচে এই সবার পিছনে দেয়া আছে। সো এটা হলো প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করার জন্য, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটার লটস অফ ইউজেস আছে। আপনারা অডিট করতে যান, লিস্টেড কোম্পানি অডিট করতে গেলে আপনাকে এই কাজগুলি করতে হবে, এই জিনিসগুলি চেক করতে হবে যে এই কমপ্লায়েন্স গুলি ওই লিস্টেড কোম্পানি পরিপালন করছে কিনা। ওকে, একটু উদাহরণস্বরূপ বললে যে এই মোস্টলি এইগুলো চেক করা উচিত স্যার, একটু দুই একটা লাইনে স্যার বললে উপকৃত। হ্যাঁ এই যে আসতেছি তো, না দুই একটা লাইন না, মানে এটা হলো একদম খাঁটি কথা হলো, মানে আপনার যেই বেস্ট প্র্যাকটিস মানে যেই নিয়মগুলি পালন করে কোম্পানি চালানো উচিত, কোম্পানি পরিচালনা করা উচিত, ওই নিয়মগুলি এখানে আনা হয়েছে।
এগুলি না মানলে বিং অডিটর আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে, কারণ আপনাকে হু অ্যাপয়েন্ট ইউ, মানে আপনি অডিটর, মানে আপনাকে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করছে কে? কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর বোর্ড অফ কে? ডিরেক্টর। হ্যাঁ, না, শেয়ার হোল্ডার। বোর্ড অফ ডিরেক্টর তো ও, কি বলে shareholder। আপনাকে, হ্যাঁ, শেয়ার হোল্ডার। হ্যাঁ, শেয়ার হোল্ডার। আর মালিককে চিনেন না? কি বিপদ শাহজাহান, আপনার অডিট ফি কে দেয়? ভুল হয়ে গেছে। আপনার অডিট ফি শেয়ার হোল্ডাররা দেয়, শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানি চালায় না। এজিএম এ এই যে প্র্যাকটিক্যালি এজিএম এ গেলে দেখবেন শেয়ার হোল্ডাররা অডিটর কি করে, সিলেক্ট করে। শেয়ার হোল্ডাররা অডিটর সিলেক্ট করে যে এই অডিট ফার্ম আমাদের কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট করবে, অডিট করে আমাদেরকে রিপোর্ট দিবে যে এখানে ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ অ্যাকাউন্টস যেটা দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, এই ম্যানেজমেন্টের অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে কোম্পানির ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ পিকচার কি হয়েছে, রিফ্লেক্টেড হয়েছে, তাই না? জি স্যার। সো এখন যে ব্যাপারটা হলো আপনার এই যে আপনার শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষে, মানে শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষে ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে কিনা বা সঠিক কাজটা করছে কিনা ম্যানেজমেন্ট, এই যে কোম্পানিটা কি নিয়ম নীতি চালানো উচিত, যেটা কিনা ওই যে 2003 সালে এনরন মানে ওয়ার্ল্ড, মানে কি বলো, ওয়ার্ল্ডকম কোম্পানির সাথে যেটা কিনা হয় নাই, অডিটরের যোগ সাজসে ওই এক্সিকিউটিভটা কি করছে, ভ্যালুয়েশন অনেক আপ করে দেখাইছে, শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে, বাট রিয়েলি ওটার দাম তা ছিল না, এবং শেয়ার হোল্ডাররা এবং মানে ইনভেস্টররা শেয়ার কিনে কি হয়েছে, বড় ধরনের লসের সম্মুখীন হয়েছে। সো এখন থেকে এই লিস্টেড কোম্পানিগুলি যেগুলির মূলধনের যোগানদাতা কারা, শেয়ার হোল্ডাররা, শেয়ার হোল্ডার এই কোম্পানিগুলির মালিক। সো তারা কি করছে, মানে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রত্যেকটা লিস্টেড কোম্পানিকে আপনার এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মানাটা বাধ্যতামূলক। সো এবার আমরা আসবো যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের মধ্যে কি আছে। তো আমরা এখানে 22 পেজ আছে, 22 পেজ আপনি কি অত কষ্ট করে সবটা মুখস্থ করা বা সবটা এই মুহূর্তে পড়ার খুব প্রয়োজন নাই। আপনার কোন কোন এরিয়াগুলি, কোন কোন ফোকাস এরিয়াগুলি জাস্ট ইউ মে ফোকাস, ইউ মে এমফাসাইজ, আমরা ওই জিনিসগুলি আলোচনা করব। আপনাকে আমি আমার প্রেজেন্টেশন এজ ওয়েল এজ আপনাকে পুরো কর্পোরেট গভর্নেন্স যে কোডটা, পুরো কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড আই উইল মেইল টু ইউ। ওকে, একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। ইয়েস। সো জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড কি কখনো 1994 কোম্পানিজ যে একটা আছে ওইটার এগেনস্টে কোনো কোড কি বানাতে পারে? যেমন লেটস সে পাবলিক কোম্পানিতে 7 জন শেয়ার হোল্ডার থাকতে হবে বলা আছে, এখন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে বললো যে না মিনিমাম 10 জন হতে হবে, এরকম কি বলতে পারে নাকি সবসময় 1994 অ্যাক্ট অনুযায়ী কোড গুলো বানানো হয়? 1994 এ একটা জিনিস আছেই, আর এটা বলা হয়েছে 1994 তো কোম্পানির সকল কোম্পানির জন্য অ্যাপ্লিকেবল, আর এটা হলো লিস্টেড কোম্পানির জন্য। এটার সাথে ওইটার অনেকটাই অ্যালাইন আছে, কোনো জিনিস সাংঘর্ষিক কিছু নাই আসলে, অনেকটাই অ্যালাইন আছে। আবার যদি আপনার একটা আইনের পরে যদি একটা নোটিফিকেশন আসে, তাহলে আপনাকে এই পরবর্তী নোটিফিকেশনটা আপনাকে পালন করা খুব জরুরি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার দুইয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিক কিছু নাই। আরেকটা জিনিস আছে, এটাকে আইনের ভাষায় সুপারসিডেড বলে, সুপারসিডেড। আপনার 1994 এর যেটা আর যেটা 2018 সালে যেটা, আপনি কি ওইটা ধরে বসে থাকবেন না 2018 সালে যেটা করবেন আপনি? স্যার 18টাই। আপনার 1994 অনুযায়ী এটা বেসিক গাইডলাইন আছে, আর এখানে গাইডলাইনটা আরো কি করা হয়েছে, শক্ত করা হয়েছে। গাইডলাইনটা আরো মোর ইলাবোরেট, আরো মোর রুলস বেস করা হয়েছে, আপনাকে এটা মানতে হবে। সো আগের একটা আইনের পরে যদি বাংলাদেশের প্রচলিত আরেকটা আইন চলে আসে, এটা হলো আগের আইনটাকে যদি কোনো কিছু কম থাকে, ঘাটতি থাকে, এই নতুন আইনটা দ্বারা আগের আইনটা সুপারসিডেড হবে। ঠিক আছে? তো জি আবার স্যার। আপনারা যারা টেক্সট পড়েন বা অন্য ল পড়েন, আপনারা কিছু কিছু আইনের ধারা এগুলি খুব খেয়াল করা জরুরি। আপনার কিছু কিছু ধারাতে দেখবেন লেখা আছে নট উইথস্ট্যান্ডিং কন্টেইন ইন এনি আদার সেকশন অফ দিস ল অর এনি আদার ল ফর দ্য টাইম বিং ইন ফোর্স। মানে এই আইনের অন্য ধারায় যাই বলা থাকুক না কেন, অথবা বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, এটা করতে হবে। তার মানে কি, এই সেকশনটা বলে সুপারসিডেড সেকশন, মানে এই সেকশনে যা বলছে এটা আপনাকে অবশ্যই পরিপালন করতে হবে। এটার সাথে যদি অন্য কোনো সেকশনের কন্ট্রাডিক্টরি হয় বা কনফিউশন হয়, তাহলে অন্য সেকশনটা বাদ। এটার সাথে যদি বাংলাদেশের প্রচলিত অন্য কোনো লয়ের যদি কোনো কন্ট্রাডিক্টরি হয়, তাহলে ওই লয়ের ওই সেকশনটা বাদ।
আপনাকে এটা মানতে হবে নাকি? জি স্যার। This is called superseded section, superseded, যে আপনি হ্যাঁ superseded। তো আপনি দেখবেন কি সুন্দর করে লেখা আছে not withstanding content, not withstanding content in this law, in this any section of this law or any other law for the time being in force। আপনার এই আইনের অন্য সেকশনে যাই বলা থাকুক না কেন, অথবা অথবা মানে বাংলাদেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, মানে আপনার ক্ষেত্রে কি, মানে আপনার এইটার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। Yes. So আমরা this is the notification and I will mail to you this original notification, and এটাতে যা যা আলোচনা করা হয়েছে এটা আমরা একটা কনসাইজ ম্যানারে পড়বো। ইটস এ বিগ নোটিফিকেশন এবং এটা আপনাদের কাছে থাকবে অরিজিনাল জিনিসটা। এবং আপনি অডিট করতে গেলে, যে কালকে যদি কোনো ক্লায়েন্টে যান, কোনো লিস্টেড কোম্পানিতে কাজ করতে গেলে বা ক্লায়েন্টে গেলে, কালকে গিয়েই এই জিনিসটা কি করে ফেলবেন, মানে প্রিন্ট দিয়ে ফেলবেন। এটা এটা একটা হার্ড কপি আপনার কাছে হাতে থাকবে এবং আপনি এটা কালকে থেকে স্টাডি করা শুরু করবেন। এবং এটা আপনার নলেজ লেভেলে, সরি সার্টিফিকেট লেভেলে একটু কম কাজে লাগলেও 10-15 নম্বরের পরীক্ষা পাবেন। বাট আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে যে কর্পোরেট ল আছে, অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে কর্পোরেট লতে আপনি এখান থেকে মোটামুটি 15-20 নাম্বার মানে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবসময়। কারণ দিস ইজ মোর মানে কি বলে, মানে আপডেটেড থিং। এন্ড as a professional student and as a corporate practitioner, you have to know very well about this updated things. Okay, so these are the thing আপনার হিউজ। এক্ষেত্রে আপনার অডিট কমিটি কি হবে, আপনার বোর্ড কি হবে, এমডি কি হবে, এমডির কাজ কি, অডিট কমিটির কাজ কি, ঠিক আছে, as well as আপনার রোল অফ দ্য অডিট কমিটির কি কাজ হবে নাকি, there are lots of things। এবং এই দিজ আর দ্য থিং আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এই যে এইভাবে এই যে এই যে আপনার এই অনুযায়ী আপনাকে এই রিপোর্ট গুলি এই ফরম্যাটে আপনাকে কি করতে হবে, অডিটর হিসেবে আপনাকে এই রিপোর্ট গুলি কি করতে হবে, মানে বোর্ড অফ ডিরেক্টরেরও কি করতে হবে, এই ডিক্লারেশন গুলো দিতে হবে আপনার। এই যে আপনার হ্যাঁ এই অ্যানেক্সার অনুযায়ী আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে। জাস্ট ইয়াকে এটা কি নেম অফ দ্য কোম্পানি, ডিক্লারেশন বাই সিইও এন্ড সিএফও, মানে ওই কোম্পানির সিইও এবং সিএফও কি দিবে, একটা ডিক্লারেশন দিবে, ডিক্লারেশন অন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড। ওরা সুন্দর করে বলবে যে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ট্রু এন্ড ফেয়ার, এখানে কোনো সমস্যা নাই, কোনো ঝামেলা নাই, আমরা এটা আইএস অনুযায়ী করছি, আইএফআরএস অনুযায়ী করছি, আমরা এখানে যথাযথ ডিসক্লোজার দিচ্ছি এবং এখানে ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউর কি হয়েছে, এটা মানে কোম্পানির সঠিক চিত্র কি হয়েছে, প্রতিফলিত হয়েছে। তো তারা এইখানে এই মর্মে সিইও সাহেব সাইন করবে, এইখানে সিএফও সাহেব সাইন করবে। তো ভবিষ্যতে যদি কোনো কিছু অডিটর খুঁজে পায় বা যদি ভবিষ্যতে কোনো ইয়া হয়, উদ্ঘাটিত হয়, তখন তারা এই মর্মে তারা ওটার জন্য কি হবে, লায়াবল হবে। ওকে, আরেকটা দেখেন, আরেকটা ফর্ম দেখেন, এটা কি, এটা হলো রিপোর্ট টু দ্য শেয়ার হোল্ডার অফ দ্য কোম্পানি লিমিটেড অন কমপ্লায়েন্স অন দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড। এটা আবার আপনি দিবেন এজ অডিটর। এই যে আমরা অডিটর, উই হ্যাভ এক্সামাইন্ড দ্য কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস টু দ্য কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড বাই এই কোম্পানি লিমিটেড ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড এত, দিস কোড রিলেটস টু দ্য নোটিফিকেশন নাম্বার, ওই যে আপনি কোন নোটিফিকেশন, ওই যে ওইটা নোটিফিকেশন নাম্বার এত, ডেটেড এত, বাংলাদেশ সিভিল এক্সচেঞ্জ কমিশন ল নাকি। সো আপনি অডিটর হিসেবে এই জিনিসটা দিবেন যে ওনারা সবকিছু কমপ্লাই করছে। তো সেক্ষেত্রে একদিকে সিও সাহেব আর একদিকে সিএফও সাহেব, দুইজন পুরা ধরা, আর আপনি অডিটর হিসেবে আপনারও কি থাকে এক্ষেত্রে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে নাকি। এই যে এক্ষেত্রে নেম অফ দ্য ফার্ম, এই যে নেম অফ দ্য ফার্ম, সিগনেচার এন্ড নেম, সিগনেচার উইথ নেম এন্ড ডেজিগনেশন নাকি। These are the thing. So as per condition এত, আপনার যে স্ট্যাটাস অফ দ্য কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য কন্ডিশন ইম্পোজড বাই দ্য কমিশন, আপনার এই যে প্রত্যেকটা সেকশন, এই প্রত্যেকটা সেকশন অনুযায়ী এখানে আপনার টাইটেল গুলি লিখবেন এবং এখানে কমপ্লায়েন্ট অর নট কমপ্লায়েন্ট নাকি, এটাকে বলে কমপ্লায়েন্স নাকি শাহজাহান। These are the thing। হ্যাঁ, এটা আপনার কি করতে হবে,
সুন্দর একটা জিনিস স্যার, নাইস জিনিস স্যার। হ্যাঁ, এই নাইস জিনিসের Very কারণে nice. মোটামুটি, হ্যাঁ এই নাইস জিনিসের কারণে লিস্টেড কোম্পানিগুলো মোটামুটি একটা লেভেলে আছে। তারপরেও তো কি বলে অনিয়মের শেষ নাই, যে উইন্ডো ড্রেসিং অনিয়মের এর শেষ নাই স্যার। হ্যাঁ উইন্ডো ড্রেসিং এর শেষ নাই। তারপরে বাট এই জিনিসপত্রগুলির কারণে অনেকটা কি আছে, মানে অনেকটা ডিসিপ্লিন আকারে অনেকটা ডিসিপ্লিন এনশিওর হচ্ছে আসলে। বর্তমানে স্যার কিছুটা সেকেন্ড ব্যালেন্স হয়েছে, কিছুটা স্যার, কিছুটা সামান্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এইটাই আসলে এইটাই 2004 সালের 2003 সালের আগে সারা ওয়ার্ল্ডে এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ছিল না আসলে। সো এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড আসছে ফ্রম দেয়ার। সো বাংলাদেশ দে হ্যাভ ইস্যুড আপনার 2006 সালে। সো এখন আমরা এটা একটা সামারি ভার্সন আমাদের পরীক্ষার আমাদের আমাদের বিজনেস এন্ড ফাইন্যান্সের জন্য যতটুকু দরকার আমরা আসলে ওটুকু আগে কি করব, উইল কভার আপ দ্যাট এরিয়া। ওকে, স্যার ইয়েস। সো আপনার বোর্ড সাইজ, আপনার এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুযায়ী বোর্ডের সাইজটা কি হবে আসলে, আপনার দ্য নাম্বার অফ দ্য বোর্ড মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি শুড নট লেস দেন 5 and more than 20। আপনার বোর্ডের সাইজ 5 জনের কম হবে না এবং 20 জনের বেশি হবে না, এবং এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর থাকতে হবে। at least 1/5 of the total number of the company board of director subject to minimum 1 should be independent directors। so আপনার আপনার 5 জনের কম ডিরেক্টর হতে পারবে না, তার মানে 5 জন হইতে হবে মিনিমাম। তো 5 জন যদি ডিরেক্টর হয়, 5 জন ডিরেক্টরের মধ্যে কি একজন থাকতে হবে, কি একজন থাকতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। independent directors should appointed by the elected directors। ওকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর কি হতে হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর আপনার কি কি করবে, ইলেক্ট করবে কারা, মানে সিলেক্ট অ্যাপয়েন্ট করবে যারা ইলেক্টেড ডিরেক্টর যারা। and chief financial officer and head of internal audit and company secretary, the company should appoint a chief financial officer, head of internal audit and company secretary. The board of directors should clearly define respective roles and responsibilities and duties of the CFO, the head of internal audit and company secretary। okay, শাহজাহান আপনাদের কাছে আছে না কলম খাতা, আছে না খাতা কলম? স্যার আছে স্যার, তারা বোর্ডের কলম নিয়ে বসেছে স্যার। হ্যাঁ বোর্ডের এটা লিখে ফেলেন, সাইজটা লিখে ফেলেন যে বোর্ডের সাইজ কি মিনিমাম 5 ম্যাক্সিমাম 20। Correct Sir, question. স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ ডিরেক্টর ইলেক্টেড ডিরেক্টর দ্বারা মানে কেন সিলেক্টেড, যে শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা কেন না, এটা বুঝতে পারছি না। অ্যাপয়েন্টেড হবে মানে লজিক্যালি শেয়ার না, হোল্ডারদের আসতেছে আস্তে কি আস্তে 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 আসতেছে। ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর এই কোম্পানির ডিরেক্টর না আসলে, বাইরে বাইরের ডিরেক্টর আর কি ওনারা, বাইরের বাইরে থেকে আনতে হবে। এটা আসতেছি, এটা একটু পরে বুঝবেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর মানে ইলেক্টেড ডিরেক্টররাই অ্যাপয়েন্ট করবে, বাট তারা তাদের কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে। দেয়ার আর ফিউ থিংস। শাহজাহান, হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা স্যার, আর হিয়ারিং মি? ইয়েস স্যার, হিয়ারিং, ওকে হিয়ারিং। ওকে। সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা আসছি। হ্যাঁ, সো এখানে আপনার মিনিমাম 5 এন্ড ম্যাক্সিমাম 20 আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টর থাকবে, এবং এর মধ্যে আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে আপনার 1/5 আপনার থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টর যদি 8 জন হয়, বোর্ড অফ ডিরেক্টর 8 জন হইলে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর লাগবে কয়জন? দুজন। দুইজন স্যার, দুইজন লাগে স্যার। ইয়েস,
বোর্ড অফ ডিরেক্টর যদি 11 জন হয়, 3 জন স্যার। ইয়েস, কারণ এখানে ফ্র্যাকশন আসলে মানুষের তো আর ইয়ে না সম্ভব না, অর্ধেক হয় না স্যার। মানুষের কোনো ফ্র্যাকশন নেওয়া সম্ভব। আচ্ছা, হ্যাঁ, সো ইয়েস, রাউন্ড and then হ্যাঁ, and then এখানে একটা এই ইয়াতে আছে, আগে কি ছিল, আগে একজন ব্যক্তি ছিল এমডি এবং কি বলে মানে 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 একজন ব্যক্তি ছিল আপনার কি চেয়ারপারসন, চেয়ারম্যান, এমডি ছিল একজন মানুষই। তো চেয়ারম্যান এবং একজন মানুষ, এমডি যদি একজন মানুষ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি 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 হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ডাইলেশনের সম্ভাবনা থাকে, ঝামেলা করার সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য এটা মোর ক্লারিটির জন্য ডুয়ালিটি অফ চেয়ারপারসন অফ দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বলে এমডি আর আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে বলে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, সিইও। এই দুইটা পার্সন, এই দুইটা পজিশন কি একজন পার্সন হোল্ড করলে হবে না, আলাদা আলাদা পার্সন এই দুইটা পজিশন ইয়ে করতে হোল্ড করতে হবে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পার্সন করে স্যার। ইয়েস, বলতেছে ডুয়ালিটি। The persons, the position of the chairperson of the board and the managing director or chief executive officer of the company shall be filled by different individual. ডিফারেন্ট ডিভিশন। Yes. And B, the managing director, MD, and the chief executive officer of a listed company shall not hold the same position in another listed company. এবং কি বলছে, আপনার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এমডি আর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ এ লিস্টেড কোম্পানি, মানে একটা লিস্টেড কোম্পানির এমডি অথবা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার উনি আরেকটা লিস্টেড কোম্পানির কি করতে পারবেন না, আরেকটা লিস্টেড কোম্পানির এমডি বা সিএফও হতে পারে। হ্যাঁ, আপনার আরেকটা লিস্টেড কোম্পানির এমডি বা সিএফও মানে আরেকটা লিস্টেড কোম্পানির পজিশন হোল্ড করা সম্ভব না। And then the chairperson of the board shall be elected from among non-executive director of the company. আপনার chairperson of the board shall be elected from the non-executive directors of the company. And then the board shall clearly define the respective roles and responsibilities of the chairperson and the managing director or chief executive officer. আপনার দুইজনের কাজ কি সেটা বোর্ড কি করবে, ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দিবে যে চেয়ারপারসনের কাজ কি অ্যাজ ওয়েল এজ এমডি সাহেবের কাজ কি। In the absence of the chairperson of the board, the remaining members may elect one of them for non-executive director as chairperson for the particular board meeting. এক্ষেত্রে আমরা কি একটা জিনিস ইয়ে করতে পারি যে কি বলে মানে মানে নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলতে আমরা কি বুঝি? What do you mean by non-executive director? বলতে পারলাম না। মানে যিনি কোম্পানিতে কোনো এক্সিকিউটিভ পোস্ট হোল্ড করবেন না। এমডি সাহেব, এই যে এমডি যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনি কি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পোস্ট না? ইয়েস। সো যদি আপনার চেয়ারপারসন যদি না থাকে, চেয়ারপারসন যদি অ্যাবসেন্স থাকে, তখন আপনি একজন ডিরেক্টরকে আপনারা কি করতে পারবেন, চেয়ারপারসন হিসেবে ইলেক্ট করতে পারবেন ওই পার্টিকুলার কোনো মিটিং এর জন্য। এবং ওই ডিরেক্টর সাহেব কি হবেন না, এমডি সাহেব হবেন না কিন্তু আবার, কারণ এমডি সাহেব কিন্তু ইয়েস অ্যাকসেপ্ট, মানে এমডি সাহেব মানে যারা পরিচালনার সাথে থাকে না নাকি। সো এবার আসেন চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার এন্ড হেড অফ ইন্টারনাল অডিট এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারি। এই তিনজনের কিন্তু আলাদা আলাদা রোল। এই তিনজনের পজিশন কি একজন হোল্ড করলে হবে? না স্যার, হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল হতে হবে। yes. The company should appoint a CFO, a head of internal audit, and a company secretary. The board of directors should clearly define respective roles and responsibilities and duties of the CFO and the head of internal audit and the company secretary also. So board should be clearly defined about the role of CFO, role of the head of internal audit and the company secretary as well. So this directors reports to shareholder. So this actually has to comply. All the directors report to the shareholder. Director should report for the shareholders. এই জিনিসগুলি ইনক্লুড থাকতে হবে, কারণ কি ডিরেক্টররা যদি এই মর্মে যদি কি করে এনশিওর করে অল দ্য টাইম দে উইল বি লায়েবল।
So the board of the company shall include the following additional statements. First sort of statements. This is really relate with the section 148, 184 of the Companies Act 1994. Someone asked few minutes back, is there any sort of differentiate if any sort of different thing between the Companies Act and this thing? Actually, there is a directly link with the Companies Act. সো অ্যাজ পার দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্টে এই সেকশনে এততে এটা আছে, এই জিনিসটা আপনার কি করতে হবে, মানে ডিরেক্টরদেরকে শেয়ার হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে কি করতে হবে, এই মর্মে তাদেরকে এই রিপোর্টটা করতে হবে। হোয়াট সর্ট অফ থিংস উইথ দিস রিপোর্ট? অল ইন্ডাস্ট্রি আউটলুক and possible future developments of the in the industry. সো ডিরেক্টররা কি করবে, ইন্ডাস্ট্রি আউটলুক এবং পসিবল এই ইন্ডাস্ট্রিটা পসিবলি ফিউচার আউটলুক কেমন হবে সেটা একটা ফোরকাস্টিং দেবেন। And the segment wise or product wise performance, risks and concern including the internal and external risk factors, threat to sustainability and negative impact on environment if any, the decisions on cost of goods sold, gross profit margin, net profit margin where applicable, a discussion on continuity of any extraordinary activities and their implication, gain or losses. যদি কোম্পানি ডিরেক্টর যদি অন্য কিছু কি করে, অন্য কোনো কিছু যদি কন্টিনিউ করে, অন্য কোনো বিজনেস যদি কি করে, যে কন্টিনিউ করে, ওইটাও কি করতে হবে, মানে ওইটাও রিপোর্ট করতে হবে। And a detailed discussion on regulatory party, on related party transaction along with an statement allowing showing amount, nature and related party nature of transaction and basis of transaction of all related party transaction. সো আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টরদেরকে শেয়ার হোল্ডার দৃশ্যে এই জিনিসগুলি কনফার্ম করতে হবে। শাহজাহান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরদেরকে আর কি কি জিনিস ইয়ে করতে হবে ইন শর্ট, এখানে শর্ট করা আছে, তারপরের লাইনগুলি পড়েন সুন্দর করে। 7 নম্বর পয়েন্টটা পড়েন। A statement of utilization of proceed realized through public issues, right issues, and or any other instrument. Number 8, an explosion if the financial result deteriorates after the company goes for initial public offering, repeat public offering, right share offer, direct listing, etc. Okay. And explanation on say segment varies that occurs between quarries financial performance. A statement of remuneration paid to the director, including independent directors. ইয়েস শাহজাহান, কেরি এটাই হয়ে গেছে। শেয়ার নাই স্যার এখন এতে স্ক্রিনে। Yeah. আচ্ছা স্যার, আসছে এখন আসছে এখন আসছে, ইয়া ওকে হ্যাঁ এখন আসছে স্যার। প্লিজ। Then 11, a statement that the financial statement prepared by the management of the issuer company present fairly its statement of affairs, the result of its operation, cash flow and changing in equity. এই কথা শেষ স্যার, এই কথা শেষ হয়ে গেছে। A statement that proper books of accounts of the issuer company have been maintained. Next, a statement that
appropriate accounting policies have been consistently applied preparation of the financial statement, and that the accounting estimates are based on reasonable and prudent judgment. A statement that International Accounting Standard (IS) or International Standard Inter Financial Reporting Standard (IFRS) as applicable in Bangladesh have been following in preparation of the financial statement, and any departure therefrom from has been adequately disclosed. A statement that the system of internal control is sound in design and has been effectively implemented and monitored. A statement that monetarily shareholders have been protected from FCA action by or the interest of controlling shareholder acting either directly or indirectly have effectively means of reduce. Yes, thank you, Sir. thank you, Shajan. These are the thing. This sort of information directors should report to the shareholder. So, and there are few more things. So আমরা এগুলো exactly সবকিছু মুখস্থ করতে হবে না, exactly সবকিছু মনে রাখার দরকার নাই, বাট হাইলাইটেড পয়েন্ট আমি এখানে নিয়ে এসেছি। সো এই জিনিসগুলি একটু কি করতে হবে, এই জিনিসগুলি আপনার কি করতে হবে, যেমন এই যে পরের পয়েন্টটা, a statement that there is no significant doubt about the issuer company's ability to continue as a going concern. সো ডিরেক্টররা কি করবে, ডিরেক্টররা এই ব্যাপারগুলি রিপোর্ট করবে যে এই কোম্পানি আগামীতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো সমস্যা নাই, কোম্পানি চলবে, মানে এই মর্মে তারা কি করবে, তারা ওই ধরে ফুল ডিসক্লোজার দিবে আসলে। সো এইভাবে আপনার সবকিছু জিনিস একদম ফুল কি করবে, মানে শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে আপনার কি করবে, ডিরেক্টর সাহেবরা এগুলি কি করবেন, একদম সুন্দর করে এগুলি তাদের রিপোর্টে শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে তারা দিবেন, এবং এটা আবার অডিটর সাহেব চেক করবেন। সো দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এমডি এন্ড সিইও এন্ড সিএফও, হেড অফ ইন্টারনাল অডিট এন্ড দ্য কোম্পানি সেক্রেটারি। সো এই যে অ্যাপয়েন্ট করবে, কে কাকে অ্যাপয়েন্ট করবে, সো এই জিনিসগুলি দেখেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দ্য বোর্ড শ্যাল অ্যাপয়েন্ট an MD, CEO, a company secretary, a chief financial officer and head of internal audit. তার মানে কি, এগুলি সব স্ট্যাটুটরি পজিশন, these all are the statutory position. এই পজিশন গুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে কারা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টর, নাকি? The position of MD or CEO, the company secretary, CFO, head of internal audit shall be filled by different individual. সবগুলি পজিশন কি একজন হোল্ড করতে পারবে? উনি মারাত্মক দক্ষ লোক, উনি আসলে সব এমডি, সিএফও এবং অডিটর হেড, কোম্পানি সেক্রেটারি? না স্যার, পসিবল না। এটা আগে এই জিনিসগুলো, এই প্র্যাকটিস গুলো ছিল আসলে আগে, বুঝছেন? জি স্যার। এই প্র্যাকটিস গুলো আগে ছিল যে সিএফও আর কোম্পানি সেক্রেটারি একজন ব্যক্তি, বুঝছেন? জি স্যার। তো আগে এই জিনিসগুলো ছিল, বাট এই নোটিফিকেশন চালু হওয়ার পরে, আপনার কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড চালু হওয়ার পরে আপনাকে এগুলি বাধ্য হয়ে মানতে হয়। And the MD or CEO, CS, CFO and head of internal audit of a listed company shall not hold any executive position in any other company at the same time. একটা লিস্টেড কোম্পানির সিএফও যদি বলে আমি আরেকটা লিস্টেড কোম্পানির সিএফও, এটা কি সম্ভব? না স্যার। বাট একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সিএফও আরেকটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সিএফও হইতে পারে, তিনটা কোম্পানির সিএফও হইতে পারে, কোন সমস্যা নাকি? না স্যার, প্রবলেম হবে না, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কথা বলছি। আমরা কিন্তু এখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কিন্তু আমরা নাই, আমরা সব পাবলিকে চলে গেছি, আমরা সব চিন্তা পাবলিকে চলে আসছে, আমরা এখন লিস্টেড কোম্পানি নিয়ে আছি আমরা।
আমরা এখন লিস্টেড কোম্পানি নিয়েছি আমরা, নাকি আমরা কি নিয়েছি আমরা? Discuss listed company. ইয়েস, আমরা এখন লিস্টেড কোম্পানি নিয়েছি আমরা। সো যেটা বলছিলাম, আপনার লিস্টেড কোম্পানির কোন এমডি, সিইও, সিএস, সিএফও and head of internal audit shall not hold executive position in any other company at the same time. The board shall clearly define respective roles and responsibilities and duties of the CFO, head of audit, and company secretary. The MD or CEO, CS, CFO, and head of audit shall not be removed from their position without approval of the board, as well as immediate dismention to the chair commission, security and stock exchange. সো আপনার এক্ষেত্রে এমডি, সিইও এবং সিএস, এটি কি বলছিলাম, দিস আর দ্য স্ট্যাটুটরি পজিশন। এই স্ট্যাটুটরি পজিশনের কি আপনার বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল ছাড়া এবং কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের অনুমতি ছাড়া বা পারমিশন ছাড়া তাদেরকে অপসারণ করা যাবে না। ক্লিয়ার? Clear, sir. ইয়েস। সো এখানে আমরা পরবর্তী কি দেখছি, আমরা পরবর্তী দেখছি ডিউটিস অফ এমডি অর সিইও এন্ড সিএফও। তাদের ডিউটি গুলি কি কি আসলে? সাজান পড়েন। The MD or CFO and CFO shall clearly to board that they have received financial statement for the year and that to be the best of their knowledge and belief. This statement do not contain any material untrue statement or omit any material fact or content statement that might be misleading, and the statement together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standard and application law. B. The MD or CFO, CEO and CFO shall also clarify that there are, to the best of knowledge and belief, no transaction intended into by the company during the year which are fraudulent, illegal, or in violation of the code of conduct for the company, board, or members. This certification of the MD or CEO or CFO shall be disclosed in the annual report. এর কথা শেষ হয়ে গেছে, স্ক্রিনের কথা শেষ স্যার। Yes, Shajan, these are the duties of an MD or Sir. CEO and Chief Financial Officer duty. এটা পরে আমরা কি বুঝলাম, যে সবাইকে অ্যালাইন করা, আসলে জি স্যার। সবাইকে অ্যালাইন করা এবং সবার ডিউটি গুলি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা, যাতে আপনার এখানে মিসইউজ বা মিসকন্ডাক্টের পরিমাণ কি কম থাকে আসলে। সো আপনার বোর্ড অফ ডিরেক্টরের ফিউ কমিটি থাকে, সাব কমিটি। আবার বোর্ড অফ ডিরেক্টর সাব কমিটি দেখেন, ফর এনসিউরিং গুড গভর্নেন্স ইন দ্য কোম্পানি দ্য বোর্ড শেল হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ফলোইং সাব কমিটিস। সো বোর্ডের আন্ডারে এই অ্যাটলিস্ট দুইটা সাব কমিটি থাকা খুব জরুরি। is number one is audit committee and another is nomination and remuneration committee. So audit committee কাজ কি, as well as এখানে আছে আমরা কি, এই যে অডিট কমিটি কিভাবে গঠন হয়, অডিট কমিটির রোল কি, দিজ আর দ্য থিং। সো আমরা একটু ব্রেক নিয়ে আসি। আমরা আমরা মনে হয় আমরা 8টা 8:30 বাজে তো প্রায়। তো আমরা আমাদের যেহেতু ডাবল ক্লাস, আমরা উইল কাম ব্যাক এট 9 এগেইন। ওকে ওকে স্যার, আমরা ইনশাআল্লাহ কাম ব্যাক এট 9। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।
Yes. আমরা সবাই আসছি আমরা। জি স্যার। আমরা আসছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরের দুইটা সাব কমিটি থাকতে পারে ফর গুড এনশিওরিং কর্পোরেট গভর্নেন্স। একটা হলো অডিট কমিটি, অ্যানাদার ইজ নমিনেশন এন্ড রেমুনারেশন কমিটি। সো অডিট কমিটির কাজ কি? অডিট কমিটি রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। সো অডিট কমিটি হলো বোর্ড অফ ডিরেক্টর একটা সাব কমিটি। সো অডিট কমিটি কি করবে? অডিট কমিটি ওই টোটাল সম্পর্কে যা যা তাদের যে রিপোর্ট, অডিট কমিটির রিপোর্ট কি করবে? হেড অফ ইন্টারনাল অডিট উনি কি করবেন? অডিট কমিটিকে রিপোর্ট করবেন। এবং অডিট কমিটি কি করবেন? অডিট কমিটি বোর্ডের সাব কমিটি হিসেবে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কে রিপোর্ট করবে। সো দিজ আর দ্য ওয়ার্কস অফ দ্য অডিট কমিটি। এবং অডিট কমিটির কাজটা কি আসলে? অডিট কমিটি কিভাবে গঠন হবে দেখেন, এটা এটা সুন্দর একটা জিনিস। অডিট কমিটি shall be composed of at least 3 members, মানে বোর্ড অফ ডিরেক্টর থেকে 3 জন মেম্বার দিয়ে অডিট কমিটি গঠন হবে। এবং board shall appoint member of the audit committee who shall be non-executive director of the company excepting chairperson board of audit committee হতে পারবেন না। of the board shall include at least one independent director. So audit committee 3 জন board মেম্বারদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং এর মধ্যে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর থাকতেই হবে। সো এক্ষেত্রে মানে all members of the audit committee should be financially literate. তাদের ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ সম্পর্কে তাদের খুব ডেপথ নলেজ থাকতে হবে এবং at least one member shall be accounting or related financial management background and 10 years of such experience. So যেটা বলতেছিল যে ওই মানে আপনার ওই অডিট কমিটির একজন মেম্বারদের মানে ফাইন্যান্স এবং অ্যাকাউন্টিং এর নলেজ থাকতে হবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে এবং তার 10 বছরের এক্সপিরিয়েন্সও থাকতে হবে। When the terms of service of any committee members expire, there is any circumstance causing any committee members to be unable to hold office before expiration of the terms of the service. So the company secretary shall act as the secretary of the committee. So company secretary আবার ওই কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবে। এখানে কোরাম হবে কিভাবে? The quorum of the audit committee meeting shall not constitute without at least one independent director. সো আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর না থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না অডিট কমিটির। ওকে, ইটস ইন্ডিকেট দ্যাট দ্য থিংস শুড বি ট্রান্সপারেন্ট। এবার আসেন রোল অফ দ্য অডিট কমিটি। অডিট কমিটির রোল কি আসলে? অডিট কমিটির রোলটা হলো কি? ওভারসি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং প্রসেস, মনিটর চয়েস অফ অ্যাকাউন্টিং পলিসিস এন্ড প্রিন্সিপালস। সো আপনারা অ্যাকাউন্টিং পলিসি এবং প্রিন্সিপাল কি নিল বোর্ড অফ ডিরেক্টররা সেগুলি কি করা? মনিটর করা। এবং মনিটর অফ ইন্টারনাল অডিট and compliance process and oversee hiring and performance of external auditors. এবং hiring and performance of external auditor এটা oversee করার দায়িত্ব অডিট কমিটির। and hold meeting with the external or statutory auditors for reviewing the annual financial statement before submission to the board for approval or adoptions. Review along with the management the annual financial statement before submission to the board approval. So board approval করার আগে অডিট কমিটির কি করতে হবে? দ্যাট শুড বি রিভিউড বাই দ্য অডিট কমিটি। সো দিস আর দ্য থিং। অডিট কমিটি আপনি দেখেন এক্ষেত্রে এইচ নাম্বার আছে, রিভিউ দ্য এডুকেসি অফ দ্য ইন্টারনাল অডিট ফাংশন, review the management decisions and analysis before disclosing the annual report, reviewing statements of all related party transactions submitted by the management. These are the things has to done by the audit committee. So reporting to the audit committee. Audit committee কাকে রিপোর্ট করবে? Audit committee should report to the board of directors. Yeah. And maintaining a website by a company. So Securities Exchange Commission এই গভর্নেন্স অনুযায়ী প্রত্যেকটা লিস্টেড কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে নাকি? আগে অনেক কোম্পানির ওয়েবসাইট ম্যান্ডেটরি ছিল না বা ওয়েবসাইট ছিল না খুব একটা। So company shall have an official website link with the website of the stock exchange. The company shall keep the website functional from the date of listing. The company shall make available the detailed disclosure on its website as required under the listing regulation of the concerned stock exchange. So আপনি যদি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ or আপনি যদি চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে যদি আপনি লিস্টেড হন
আপনি ওই স্টক এক্সচেঞ্জের সকল রুলস রেগুলেশন আপনার ওয়েবসাইটে পুরোপুরি আপডেট থাকতে হবে। আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাবেন আর সেটা সেই মান্যতার আমলের আপডেট হবে না, এইভাবে মেনটেন করতে পারবেন না। আরে ক্লিয়ার? That's it. ওকে। সো অডিট কমিটির কাজ কি? অডিট কমিটি আপনার দ্য রিপোর্টিং and compliance of corporate governance. The reporting and compliance of the corporate governance. The company shall obtain a certificate from a practicing professional accountant or secretary, chartered accountant or cost accountant or chartered secretary also, other than its statutory auditors or audit firm on yearly basis regarding compliance of condition of corporate governance code of the commission, and such certificate shall be disclosed in the annual report. So আপনার ওই লিস্টেড কোম্পানিকে কি করতে হবে? আপনার তার যেই ফার্ম বা যে অডিটর, তার অডিটর না, অডিটিং ফার্ম না, আসলে তার বাহিরে আপনার যে কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অথবা কোনো কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কোনো চার্টার্ড সেক্রেটারি, ওনাদের কাছ থেকে কি করতে হবে? আপনার এই কমপ্লায়েন্সের একটা সার্টিফিকেশন নিতে হবে, এবং যেটা কিনা কি করতে হবে, যেটা সার্টিফিকেশন শেল বি ডিসক্লোজ ইন দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট, এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টে সেটা কি করতে হবে? ডিসক্লোজ করতে হবে। The professional who will provide the certificate on compliance of this corporate governance code shall be appointed by the shareholder in the annual general meeting. এবং কোন অডিটর আপনার, কোন প্রফেশনাল আপনার এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড সম্পর্কে কমপ্লায়েন্সের রিপোর্ট দিবে, সেটাও আপনার কি হবে? আপনার শেয়ার হোল্ডাররা নির্বাচিত করবে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এ। The directors of the company shall state, in accordance with the Annexure C attached the directors report, whether the company has complied with this. Annexure C আমরা যেটা দেখলাম, সবগুলি সেকশনের এটা কি আছে, সবগুলি সেকশনের একটা লিস্ট আউট আছে। ওই সেকশন অনুযায়ী, ওই অ্যানেক্সার অনুযায়ী সব কোম্পানি কি করতে হবে, মানে রিপোর্ট করতে হবে। শাহজাহান, জি স্যার। Shahjahan and other align with me. জি 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 স্যার। Yes, sir. Yes. So you are all aligned with me, and then এই এখন যেটা দেখছেন সামনে, this is actually very important. This is very important for what? এইটা থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে। So এটা একটা বার, it's a prohibition that external or statutory auditors, আপনি যদি কোনো কোম্পানির এক্সটার্নাল অডিট করেন, আপনি এই নিচের কাজগুলি আপনার ওই কোম্পানির সাথে করতে পারবেন না। শাহজাহান, জি কথা স্যার। কি বুঝছেন? হ্যাঁ, ক্লিয়ার স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। কি বুঝছেন বলেন? যে এই কাজগুলো আমরা কোম্পানির যে সমস্ত কোম্পানির অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাদের হবে, মানে অডিট করব আমরা, সেখানে এই সমস্ত কাজগুলো করা যাবে না। লিস্টেড কোম্পানির অডিটর ওনার ওই যে অডিটি, মানে ওনার যে কোম্পানি উনি অডিট করছেন, ওই কোম্পানির সাথে এই নিচের সার্ভিসগুলির সাথে উনি এঙ্গেজ হইতে পারবেন না। কেন বলেন তো? এতে অনেক সময় পার্সোনালি ইনফ্লিক্ট হতে পারে, বা বিভিন্ন রিপোর্টে ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে। সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে, প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইন্ডিপেন্ডেন্স থ্রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। স্যার, Yes, বায়াস হওয়ার yes. সম্ভাবনা থাকে সে কারণে। Bias, sir. Bias. Yes. Bias. Yes. Thank you for good understanding. So the issuer company shall not engage its external or statutory auditors to perform the following services of the company, namely, মানে ইস্যুয়ার কোম্পানি, মানে যে কোম্পানির অডিট হচ্ছে, ওই কোম্পানি তার এক্সটার্নাল অডিটরের সাথে বা তার স্ট্যাটুটরি অডিটরের সাথে এই নিচের সার্ভিসগুলি নিয়ে কি করতে পারবে না? এঙ্গেজ থাকতে পারবে না। should not engage appraisal or valuation services or fairness opinion. আপনি আপনার এক্সটার্নাল অডিটরের কাছ থেকে কোনো অ্যাপ্রাইজাল or valuation services or fairness opinion, you can't take this sort of services. And number 2, financial information system design and implementation. So আপনার অডিটর যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটা ডিজাইন করে দেয়, উনি যদি অডিট করে, উনি কি কোনো দিবে, মানে ওটার উপরে কি উনি কিন্তু কোনো কোয়ালিফাইড রিপোর্ট দিবে?
Is he raise any sort of observation regarding such? বলেন। Are you clear with this? স্যার এই ক্ষেত্রে কি কোনো সেফগার্ডই কাজ করবে না? কোনটা? না, কোনো সেফগার্ড নেই ক্ষেত্রে। এক্সটার্নাল অডিটর তার ক্লায়েন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টের কাজে থাকতে পারবে না। বুঝছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এটা হলো লিস্টেড কোম্পানির কথা বলছি। লিস্টেড কোম্পানির কোনো কাজে মানে এই যদি আপনি অডিটর হিসেবে যদি লিস্টেড কোম্পানির যদি আপনি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ডিজাইনে থাকেন এবং ওই কোম্পানি অডিট করতে যান, আপনি কি কোনো অবজারভেশন দিবেন যে কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের সমস্যা আছে, ঝামেলা আছে? কাজেই আপনি অডিটর বা আপনার স্টেট অডিটর, এক্সটার্নাল অডিটর হিসেবে আপনি ওই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করতে পারবেন না। bookkeeping or other services related to the accounting record or financial statement. Okay, and then you cannot engage as a broker dealer services. আপনি আপনার ওই কোম্পানির আপনার অডিটিং কোম্পানির শেয়ার কেনা বিক্রির ব্রোকার ডিলার সার্ভিসে থাকতে পারবেন না। and then actuarial services, আমরা কি অ্যাকচুয়ারি সম্পর্কে অ্যাকচুয়ারি কি জিনিস আমরা জানি? অ্যাকচুয়ারি স্যার অ্যাকচুয়ারি এটাকে বলা হয় বীমা বিশারদ। এটাকে বলা হয় বীমা বিশারদ। সো অ্যাকচুয়ারি ইটস এ গুড এন্ড গ্রেট থিং। সো বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ারি সংখ্যা ইস নগণ্য, খুব একটা নাই, বাংলাদেশে কোনো ইনস্টিটিউট নাই। সো অ্যাকচুয়ারি ইটস হিউজ থিং। একজন অ্যাকচুয়ারিকে আপনার অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স, আপনার মানে অনেকগুলি সাবজেক্ট সমন্বয়ে ওনার এই নলেজটা ফর্ম হয় আসলে। সো শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ দিয়ে একজন অ্যাকচুয়ারি হওয়া যায় না। সো আপনি আপনার অডিটরের কাছ থেকে কোনো অ্যাকচুয়ারিয়াল সার্ভিস আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন না। and then internal audit services or special audit services, কোনো ইন্টারনাল অডিট or স্পেশাল অডিট সার্ভিস আপনি নিতে পারবেন না। any other services that audit committee determines, আপনার অডিট কমিটি যদি বলে দেয় যে আরো সার্ভিস এই করার বাইরে যদি অডিট কমিটি নিষেধ করে, কারণ অডিট কমিটি তো ওই কোম্পানির ইনপ্লেসে আছে, অডিট কমিটি বলে যে না এক্সটার্নাল অডিটর থেকে এই সার্ভিস নেওয়া যাবে না, তাহলে আপনার ওই সার্ভিসও আপনার এক্সটার্নাল অডিট এঙ্গেজ হইতে পারবে না। অডিট অর সার্টিফিকেশন সার্ভিসেস অর কমপ্লায়েন্স অফ কর্পোরেট গভর্নেন্স, সো আপনার ওই যে আপনার অডিটরের কাছ থেকে আপনি কর্পোরেট গভর্নেন্স এর কোড কমপ্লায়েন্সের যে সার্টিফিকেশন নিতে হয়, এটা ওই অডিটরের কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন না। এনি আদার সার্ভিসেস দ্যাট ক্রিয়েটস কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, এছাড়াও আরো অন্য যে কোনো সার্ভিস যেটা কিনা কি করে, যেটা কিনা আপনার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করে। শাহজাহান, হ্যাঁ, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, স্যার এটা বুঝতে পেরেছি। এই যে একটা দেখছি সামনে স্লাইড, এটা থেকে আপনি মোটামুটি ভালো প্রশ্ন পাবেন, সবসময় পাওয়া যায়, ঠিক আছে? ওকে স্যার, এটা থেকে আপনি প্রশ্ন পাবেনই আপনার এখান থেকে। গুড সাজেশন। সো হ্যাঁ, আপনি এই এক্সটার্নাল অডিটর মানে আপনি এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট, এটা হুবহু আপনি কি করবেন না, হুবহু পড়বেন না, বাট আপনি ইংলিশে বলা লাগবে না, বাংলায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে এক্সটার্নাল অডিটর কোন কোন কাজগুলির সাথে এঙ্গেজ হতে পারবে না। কোনো ভ্যালুয়েশন মানে কোনো মূল্য ভ্যালুয়েশন বা শব্দের অর্থ হলো মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক মতামত এগুলো সাধারণত দিতে পারবে না। তারপরে আপনার ওই অ্যাপ্রাইজালের বাংলা বলতে হবে না, অ্যাপ্রাইজাল ভ্যালুয়েশন বা ফেয়ারনেস অপিনিয়ন দিতে পারবে না, এইভাবে সুন্দর করে বুঝান। অ্যাপ্রোজাল এবং ভ্যালুয়েশন সার্ভিস সংক্রান্ত কোনো কাজের সাথে এঙ্গেজ হতে পারবে না। মানে আমরা জাস্ট আমরা এজ এ উই আর এ গ্রুপ ডিসকাশন হিসেবে আমরা জাস্ট উই আর ডিসকাসিং ইন আওয়ার গ্রুপ জাস্ট লাইক দ্যাট। ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের কোনো ডিজাইন বা তার যে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন সেই সমস্ত কাজে ও সে এঙ্গেজ হতে পারবে না। তার হিসাব সংক্রান্ত বিষয় যারা
লেজার বা অন্যান্য হিসাবগুলো মেনটেন করে সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না। তারপর নেক্সট হচ্ছে ব্রোকার, মানে শেয়ারের যে বেচা কেনা সংক্রান্ত যে বিষয়, যে সার্ভিস, সেই সংক্রান্ত সার্ভিস এসে হতে পারবে না, অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। তারপর বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে বীমা বিশারদ হিসেবে সে এটার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এবং অডিট, ইন্টারনাল অডিট এবং স্পেশাল অডিটের সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি এই অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। অডিট সার্ভিস, অডিট, যে কোনো অডিট কমিটি থাকলে সেটাও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এবং কোনো সার্ভিস, যেটা কোনো সার্টিফিকেশন সার্ভিস, যেমন আমরা কমপ্লায়েন্স সার্ভিস, এই ধরনের কোনো যে বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সের জন্য যে সার্টিফিকেশন করে, সেটা অডিটর সে সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। এবং যে কোনো ধরনের যেটা তার ব্যক্তিগত স্বার্থে সুযোগ সুবিধা তৈরি করে, সে সমস্ত সার্ভিস অডিটর প্রদান করতে পারবে না। Yes, thank you. It's a good and great thing. স্যার আপনার একটা কোশ্চেন স্যার, হ্যাঁ, yes. তাহলে 9 নম্বর পয়েন্ট দ্বারা তো তাহলে এটাই বুঝতে পারি যে এক্সটার্নাল অডিটর কোনো স্যার মানে স্যার লিস্টেড কোম্পানির মানে কোনো কাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। 9 নম্বর পয়েন্ট মানে তো এটাই বোঝায় স্যার। আপনি তো অডিটর আসলে, আপনি অডিটর হিসেবে as you are statutory auditor, you should not engage any sort of different sort of work that actually creates conflict of interest. So মানে অন্য কোনো কাজের সাথে এঙ্গেজ হওয়া উচিত না আসলে। যাতে আপনাকে এক্স্যাক্টলি আপনি ছোটখাটো কিছুতে এঙ্গেজ হতে পারেন, বাট সেটা কি, সেটা যে অডিট কমিটি বলে যে না এঙ্গেজ হওয়া যাবে না, তাহলে আপনি পারবেন না। তো এইটার মানে আপনি এটা খুব সুন্দর পয়েন্ট ধরছেন। এটার মানে এক্স্যাক্টলি ব্যাপারটা হলো মানে টোটালি 100% কমপ্লায়েন্ট এনশিওর করার জন্য জাস্ট উই মে মেনটেন দ্য থিং that external auditor or the statutory auditor should not engage with any sort of services with the auditee, right? জি স্যার। Okay. So now I'm just requesting you to write in your notepad with your pen and pencil. These 9 things you should write in your notebooks so that you can realize, you can review again. Yes, fine, it's needed. So in 9টা পয়েন্ট এই কষ্ট করে হলো জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলেন। Okay? Within 5 minutes, ঠিক আছে স্যার। within 5 minutes just you should Okay, sir. complete this write on your notebook.
Yes, have you completed the writing these points? 9 points. No, sir. No, sir. Please complete. Please. স্যার আমার শেষ। Okay, we are waiting to complete others. এটা একটা খুব ভালো একটা জিনিস, আপনার এখান থেকে আপনার পরীক্ষার প্রশ্ন আসবেই। আপনি জিনিসটা লিখলে এবং আরেকবার দেখলে আপনি সামারাইজ করলে আপনার মনে থাকবে, ব্যাপারটা পরীক্ষায় আসবে, আপনার পারবেন আপনি। Okay, so maybe complete everyone. Thank you. জি স্যার। সো যেটা এক্স্যাক্টলি যেটা একদম কি বলে, আপনি এই জিনিসটা খুব খেয়াল রাখা খুব জরুরি। আমরা যেটা পড়ছি আরেকবার যদি মনে স্মরণ করি যে আমরা এতক্ষণ আমরা কি নিয়ে আসি, আসলে কি পড়ছি, এটা হলো আমরা স্টাডিং অ্যাবাউট কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড that should followed, that should compliant by every listed company of our country. নাকি কোনো কনফিউশন? No, sir. কারণ কি আপনার লিস্টেড কোম্পানি যদি এই কমপ্লায়েন্সটা যদি না মেনটেন করে, লিস্টেড কোম্পানি যেটা না মেনটেন করে, তাহলে জাস্ট কি বলে শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার সম্ভাবনা একটু কি হয়ে যায়, নড়বড়ে হয়ে যায়। সো আমরা পরের চ্যাপ্টারটাতে যাবো, যে 14 নাম্বার চ্যাপ্টারটা পড়লে আপনি আরেকটু ফিল করবেন যে আসলে কেন এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা বা গাইডলাইনটা ইম্পর্টেন্টলি লিস্টেড কোম্পানিকে ফলো করতে বলা হয়েছে। সো দিজ আর দ্য থিং যেটা এক্সটার্নাল অডিটর এই 9টা কাজে এঙ্গেজ হইতে পারবে না উইথ হিজ অডিটি। And then now we want to start the chapter 14. Okay, chapter 14. Okay, এটা sir. কি এক্সটার্নাল রেগুলেশন অফ বিজনেস। আপনার বিজনেসের এক্সটার্নাল রেগুলেশন, অফ বিজনেস, আপনার বিজনেসের এক্সটার্নাল যে রেগুলেশন। সো আমরা প্রথমেই রেগুলেশন বলতে কি বুঝবো অ্যাকচুয়ালি? সো রেগুলেশন মিনস any
form of state interference with operation of the free market. This could involve relating with demand, supply, price, profit, quantity, quality, entity, exit, information, technology, or other aspect of production and consumption in the market. So এই সবগুলি জিনিস যেই যেই নিয়ম দ্বারা কি হয় কন্ট্রোল হয়, these are the external regulation. And external regulation are একটা important things কি protecting the public interest. Just as regulation of the accountancy profession is needed to provide the public interest with protection and assurance, so too with businesses, which are the sources of most wealth creation and economic power, but which are focused, as we have seen, on meeting of the interest of shareholders and directors and managers. So external regulation on business in many different forms are designed to ensure that the need of other stakeholders can be met. And what is compliance? If you think about what is compliance, regulatory compliance means systems or departments in businesses which ensure that people are aware of and take steps to comply with relevant laws and regulations. So just finally come up the US Sarbanes-Oxley Act 2002. This is actually the corporate scandal such as যেটা বলছিলাম Enron and Qualcomm. এই যে দুটো কোম্পানি in the US prompt very significant concern about corporate responsibility, internal controls, financial reporting, external audit, and the prevention of fraud. So এই যে ব্যাপারটা যেটা বলছিলাম এটা 2002 সালে it was the Enron scandal in particular that prompted the biggest financial reporting provision in Sarbox. Mainly that companies affected by the act must establish and maintain accounting procedures and control creating accountings. So যেটা বলছিলাম 2002 সালে এই যে Enron and Qualcomm এই কোম্পানির অডিটের সাথে জড়িত জাস্ট যেটা বলছিলাম আপনাদের কি আর্থার অ্যান্ডারসন ফার্ম সবকিছু মিলে দেয়ার ওয়াজ এ স্ক্যান্ডাল। সো ওই স্ক্যান্ডাল থেকে যেটা বলছিলাম কি ওই স্ক্যান্ডাল থেকে ইউএস গভর্নমেন্ট দুজন প্রভাবশালী সিনেটর যারা সিনেটর তাদেরকে এঙ্গেজ করলো যে এখানে কি হয়েছে জাস্ট ইনভেস্টিগেশন করার জন্য। তো একজনের নাম ছিল মিস্টার সারাভান, একজনের অক্সলে। নামের আগে পরে আরো কিছু আছে বাট এক্স্যাক্টলি এই একটুকু একদম সবার মানে মুখে মুখে। তো সারাভান এন্ড অক্সলে তারা যে সুপারিশগুলি দিল মানে ইনভেস্টিগেশনের পরে তারা দেখলো ইয়েস অডিটর কোম্পানির কি আছে গাফিলতি আছে এবং কোম্পানি ম্যানেজমেন্টও কি করছে কোম্পানি ম্যানেজমেন্টও জাস্ট জিনিসগুলি কি করা মানে মিসগাইড করার জন্য শেয়ারের দাম কৃত্রিম বাড়ানোর জন্য তারা ভুল রিপোর্টিং করছে আসলে। সো তার মানে কি শেয়ার হোল্ডাররা দে ফেস এ গ্রেট লস অ্যাকচুয়ালি অন দ্য টাইম। সো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ Sarbanes and Oxley they submitted few of their suggestions to the parliament, US parliament, and after that later on US parliament they adopt these suggestions as a act. This is called Sarbanes and Oxley Act 2002. And আমাদের বাংলাদেশে যদি বলেন আপনার ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলি বা আমেরিকান কোম্পানিগুলি যেগুলি আছে ওগুলিতে কিন্তু আমাদের কি হয় একটা কমপ্লায়েন্স অডিট হয় সক্স কমপ্লায়েন্স। সো ওটা সক্স কমপ্লায়েন্স বলে। এবং বাংলাদেশটা হলো কি বাংলাদেশটা হয় কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন যে কোড অডিট যেটা আপনি দেখলেন অডিটর করতে পারবে না আরেকটা প্রফেশনাল পারসন হি ক্যান গিভ এ সার্টিফিকেট। আর সেক্ষেত্রে যে গ্রামীণ ফোনের মতো যে কোম্পানিগুলি এগুলির জন্য কি তারা দে অ্যাপয়েন্ট অ্যান অডিট ফার্ম টু কন্ডাক্ট দেয়ার কমপ্লায়েন্স অডিট সক্স অডিট। তো আপনারা কি এখানে সক্স অডিট করছেন বা সক্স অডিট সম্পর্কে শুনছেন এমন কি আছেন? না স্যার শুনেছি কিন্তু করিনি স্যার। ইয়েস, সো করার মতো মানে কি বলে খুব একটা খুব কম জনের হয়। কারণ কি বাংলাদেশের ফি অফ ফার্মস মানে যেগুলি আপনার ওই যে কোম্পানির সক্স কমপ্লায়েন্স খুব জরুরি ওই কোম্পানিগুলি তো অনেক বেশি নাই বাংলাদেশে, জাস্ট
অডিট করে খুব কম সংখ্যক ফার্ম, এবং ওই কম সংখ্যক ফার্মের মধ্যে যারা কাজ করে তারা আসলে দে আর আই থিঙ্ক দে আর লাকি, বাট অত বড় কিছু না। আপনি বাংলাদেশের লিস্টেড কোম্পানি অডিট করলো, দেন you can get the chance to ensure the compliance. সো যেখানে ছিলাম আমরা আপনি বাংলাদেশের যে আপনি যে কি বলে আপনার ওই যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড, সেটা কমপ্লায়েন্স করতে গেলে আপনার সক্স কমপ্লায়েন্স করা হয়ে যাবে। সো ওদেরটা বলা হয় সক্স, আর আমাদেরটা কি কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড। ওকে, সো ওই সক্সের যেগুলি আছে আর কি, সক্সের যেই আপনার সেকশন গুলি ওখানে এই যে 302 সেকশন 302 ওইখানটা আর এখানটা কিন্তু সেম। সো সক্স থেকে আমাদের যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড কিন্তু সক্স থেকেই কি করা, সক্স থেকে শুধুমাত্র আমাদের করে কি করে নেওয়া, অ্যাডাপ্ট করে নেওয়া। ওই সক্স থেকেই মানে আমাদের যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা আছে, গাইডলাইনটা আছে, এটা কিন্তু সক্স ইমপ্লিমেন্ট করার পরে ওইখান থেকে আমরা শুধুমাত্র আমাদের মতো করে আমরা কি করছি, আমাদের মতো করে আমরা কি করছি, ইয়েস আমাদের মতো করে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন দে রিডিজাইন জাস্ট আমাদের সাথে ফিট করে আসলে। সো সক্সের 302 নাম্বার যে সেকশনে কি আছে, the CEO and CFO must review all financial report and sign a person certificate that they do not contain any misrepresentation. The information in the financial report is fairly presented, are responsible for the internal financial control, must report any deficiencies in internal accounting control or any fraud involving management to the board, audit committee and external auditors, must indicate any material changes in the accounting controls. So submission of an inaccurate certification may lead to fine to the CEO or CFO up to 5 million USD plus a prison term up to 20 years. This is their rules. নাকি? Yes sir, কঠিন রুল স্যার। 20 একদম। বছরের পেনাল্টি স্যার, মানে তো লাইফই শেষ স্যার। Yes. So and then there yes, and আমরা আর অন্যান্য রুলস গুলো ওগুলি পড়তে যাব না, কারণ ওগুলি আমাদের জন্য খুব রিলেভেন্ট না। আমাদের জন্য আসলে পরীক্ষায় আসবে আমাদের যে কি বলে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড বা গাইডলাইন, ওইখান থেকে আমাদের জন্য আমাদের এক্সামের জন্য ওগুলি মোর রিলেভেন্ট, ওগুলি আসবে। আপনার সক্স থেকেও খুব একটা প্রশ্ন আসবে না, বা সক্স আমাদের এই সার্টিফিকেট লেভেলে আমাদের জন্য আমাদের বইতে খুব একটা বেশি কিছু কভার করে না, বা আপনার খুব একটা প্রয়োজন হবে না। So another thing we heard about STO, World Trade Organization. আমরা তো এটা সম্পর্কে শুনছি না প্রিভিয়াসলি। শুনেছি স্যার। সো এটা কত সালে ফর্ম হয়েছে? তো এই ধরনের কি বলে জেনারেল নলেজ টাইপের প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে না। তারপরে আপনাদের কি করা, আপনাদের জানার জন্য জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আসা, যে এটা কি, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রেড অর্গানাইজেশন বডি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রেড অর্গানাইজেশন বডি, they actually the STO represents nearly 97% of international trade. It seeks to promote the free flow of trade and removing obstacles of trade. It does this by এই কাজগুলি কিভাবে করে, তারা ট্রেডের যত মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড হয় তারা 97% মানে STO এর মাধ্যমে হয়, এবং তারা কি করে বিভিন্ন অবস্ট্রাকলস তারা দূর করে দেয়। সো and then কিভাবে administering the STO agreements, being a forum for trade agreements, setting trade disputes via the dispute settlement body, reviewing national trade policies, assisting developing countries in trade policy issues, and then cooperating with other international organizations. এই collaboration মাধ্যমে this sort of collaboration they actually doing around the year to remove all the obstacles in the international trade.
এবং এটা ছাড়াও কিন্তু দেয়ার আর ফিউ রিজনাল ট্রেডিং অর্গানাইজেশন আছে, যেমন আমরা কি শুনি, ইউ মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নাকি। Yes, sir. So EU, the world's largest single market, but it is unusual in that it features a common political decisions making process, council of minister, commission, parliament, and a single currency. So তারা কি করছে, তারা কিন্তু ইউ ভুক্ত যারা, তারা কিন্তু they are all are using the euro নাকি। Yes, sir. So ওইটা একটা কি, ওইটা একটা regional trading organization. And another trading organization is শুধু NAFTA. যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে গেল NAFTA স্যার, is ইউএস yes, থেকে যুক্তরাষ্ট্রটা NAFTA, যুক্তরাজ্য yes, বেরিয়ে গেল স্যার। হ্যাঁ যুক্তরাজ্য বেরিয়ে গেল, yes, from EU থেকে ইউরোপিয়ান হ্যাঁ, ইউনিয়ন, হ্যাঁ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন। জি স্যার। yeah. And another trade organization is NAFTA. NAFTA is consist with USA, Canada, and Mexico. And another is SARC. We are very much familiar with this trading organization. About SARC, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. And presently, Afghanistan may be included with this, right? Yes, sir. Yeah. And Mercosur is another sort of trade organization. Trading. It's this country of this organization is the Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, and now Chile. They are the Latin Americans countries, right? And another is ECOWAS, the Economic Community of West African States. These all are the regional trading organization, and they actually work for removing all the international trade obstacles between the parties, between the region by which this country actually form this sort of business trade organization, and they are looking for to resolve all the business and transactional issues among the countries. And this is your most expected slide. Shajan, জি স্যার। ক্যারিং so স্যার। যেটা বলছি, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার। so যেটা বলছিলাম যে আজকের ক্লাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 1 নম্বর কি ছিল আমাদের, আমরা যদি ইমিডিয়েটলি একটু রিক্যাপ করে ফেলি, জি স্যার। 3টা চ্যাপ্টার Chapter শেষ করার 10 চেষ্টা করলাম আজকে। Yes, চ্যাপ্টার 10 ছিল আমাদের। yes, this is about কর্পোরেট structure. গভর্নেন্স। Yes, না কর্পোরেট গভর্নেন্স না, 10 না, নাম্বারটা যেটা ছিল Okay. স্ট্রাকচার এন্ড রেগুলেশন অফ অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশন। আমাদের অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনের কি রেগুলেশন এন্ড অ্যাকাউন্টেন্সি Regulation. প্রফেশন স্ট্রাকচার এন্ড অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশন রেগুলেট করে 3টা বডি অ্যাকচুয়ালি। নাম্বার 1 ইজ গভর্নমেন্ট, নাম্বার 2 Profession. ইজ কি প্রফেশন ইটসেলফ, নাম্বার 3 ইজ Horse. অ্যান ওভারসাইট বডি। What's it? সো আমাদের গভর্নমেন্টের রোল কি, অ্যাজ ওয়েল এজ আইসিবি রোল কি এবং এফআরসি রোল কি আমরা মোটামুটি জানি। এন্ড দেন আইসিবি কিভাবে কাজ করে, আইসিবি একটা সাব কমিটি আছে, ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটি তার মাধ্যমে কাজ করে, এবং কোন প্রসেসে কাজ করতে দেখার চেষ্টা করলাম, এবং কাউন্সিলের ডিসিশন গুলি সাধারণত কেমন হয় এইটা দেখার চেষ্টা করলাম। এন্ড দেন চ্যাপ্টার 12 আমরা চলে গেলাম ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, দিস ইজ কর্পোরেট গভর্নেন্স, এবং সেটা আসছে সার্ভার এন্ড অক্সলে থেকে, 2002 যে সার্ভার এন্ড অক্সলে ওইখান থেকে এসছে, এবং এটা বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম ইন্ট্রোডিউস হয়েছে 2006 সালে 20 ফেব্রুয়ারি। এবং আমাদের লেটেস্ট যেটা পড়লাম এটা হলো কি, এটা হলো 2018 সালে যেটা আসছে। 18 সালে। হ্যাঁ, এবং আমি আপনাদেরকে অরিজিনাল কপিটা জাস্ট আই উইল মেইল টু ইউ আফটার দিস ক্লাস। এন্ড দেন এখানে এই যে টোটাল ব্যাপারগুলো কি, বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সাইজ কি হবে, এবং মানে আপনার চেয়ারপারসন কি হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর কি হবে, অ্যাজ ওয়েল এজ কারা কারা কোন পজিশন ফিল আপ করবে, এবং চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসারের রোল কি, এবং কোম্পানি সেক্রেটারির রোল কি, অ্যাজ ওয়েল এজ বোর্ড অফ ডিরেক্টররা শেয়ার হোল্ডারদেরকে কি কি রিপোর্টের মধ্যে কি কি জিনিস দেবে যেটা অ্যালাইন উইথ দা কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994। দিস আর দ্য থিং। এন্ড দেন এমডি মানে সিইও, এখানে এমডি বলা হয়েছে কারণ বাংলাদেশের অনেক কোম্পানির
অনেক মানে আপনার আমেরিকান ওই স্টকসের মধ্যে কিন্তু এমডি কথাটা বলাই নেই, কারণ এমডি ওদের দেশের অচল জিনিস, ওদের দেশে বলে সিইও। সো বাংলাদেশে যেহেতু ব্রিটিশ কল ইজ এমডি, বাট আমেরিকান টার্মস ইটস কল্ড সিইও। ওকে, সো প্রেজেন্টলি আপনি দেখবেন বাংলাদেশের কোম্পানিগুলি আমেরিকান টার্ম গুলি দে আর ফলোইং সব সি দিয়ে নাকি, Yes, sir. সিইও, সিএফও, সিএমও, সিটিও, সিআইও নাকি। সিএমও মানে কি? চিফ মার্কেটিং অফিসার। সিটিও চিফ টেকনিক্যাল অফিসার। সিআইও চিফ ইনফরমেশন অফিসার। সিএফও চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার। সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। সো দিজ আর দ্য সি লেভেল বলি, মানে আমেরিকান ইটস কল্ড সি লেভেল এক্সিকিউটিভস। স্যার চেয়ারম্যান আর এমডি এর পার্থক্য আছে কোনো স্যার? কোনটা? চেয়ারম্যান আর ম্যানেজিং ইয়েস ডিরেক্টর। ইয়েস, চেয়ারম্যান তো এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মেম্বার না। চেয়ারম্যান হলো উপরের জিনিস, চেয়ারম্যান হলো অলংকার। আর এমডি সাহেব হলো কি? উনি হলো ফাংশনাল পজিশন, উনি হলো এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মানে কাজ করে, বুঝছেন না? জি স্যার। ইয়েস, তো চেয়ারম্যান সাহেব কিন্তু অপারেশনাল দায়িত্বে থাকে না, এক্সিকিউশন আচ্ছা, দায়িত্বে থাকে চেয়ারম্যান কি স্যার নন এক্সিকিউটিভ না। মেম্বার স্যার? চেয়ারম্যান কি নন এক্সিকিউটিভ মেম্বার? ইয়েস, চেয়ারম্যান ইজ নন এক্সিকিউটিভ মেম্বার এজ এ চেয়ারম্যান। সো দেন বোর্ড অফ দ্য এবং অডিট কমিটি এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আন্ডারে দুইটা কমিটি কাজ করে, অডিট কমিটি এন্ড নন রেমুনারেশন এন্ড নমিনেশন এন্ড রেমুনারেশন কমিটি। এক্ষেত্রে আপনার এমডির বেতন কি হবে, কার বেতন কি হবে না হবে, এগুলি হলো রেমুনারেশন এন্ড নমিনেশন কমিটি, এগুলি নিয়ে কাজ করে। আর অডিট কমিটির কাজ কি, এটা দেখলেনি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাজ অডিট কমিটি কোম্পানির ডিসিপ্লিন করার জন্য যা যা দরকার। অডিট কমিটিতে কি থাকতে হবে? অডিট কমিটিতে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর থাকতেই হবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর না থাকলে আপনার কি কোরাম ফুলফিল হবে না নাকি। Yes, sir. এবং আপনার চেয়ারম্যান অডিট কমিটির কি হইতে পারবে না, চেয়ারম্যান অডিট কমিটির মানে এই যে থাকতে পারবে না নাকি। Yes, sir. এবং অডিট কমিটিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর থাকতেই হবে। এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টর কি করে? বোর্ড অফ ডিরেক্টর অডিট কমিটির কাছ থেকে যে কোনো রিপোর্ট নেয়, এবং অডিট কমিটি কি করে? অডিট কমিটি ওভারসি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রসেস, তারপর পলিসি প্রসেস কিভাবে কি করছে না করছে, এভরিথিং অডিট কমিটি বেসিক্যালি। এবং ইন্টারনাল অডিট রিপোর্ট টু দ্য অডিট কমিটি, এবং অডিট কমিটি প্লেজ এ ভাইটাল রোল আসলে। এন্ড দেন রিপোর্টিং অডিট কমিটি রিপোর্ট করে কাকে বললেন তো শাহজাহান? Audit অডিট কমিটি রিপোর্ট করে কাকে? board of directors এবং shareholderদের। হ্যাঁ, অডিট কমিটি রিপোর্ট করে বোর্ড অফ ডিরেক্টরকে। এবং যেটা বলছিলাম যে একটা লিস্টেড কোম্পানির এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুযায়ী তাকে অবশ্যই কি করতে হবে? তাকে অবশ্যই আপনার একটা ওয়েবসাইট মেনটেন করতে হয় এই কোম্পানির। এন্ড দেন আপনার স্ট্যাটুটরি বা এক্সটার্নাল অডিটর আপনার এই নিচের সার্ভিসগুলি অডিটরের সাথে, মানে আপনার যে অডিটিং কোম্পানির সাথে এঙ্গেজ থাকতে পারবে না। নয়টা, যে স্যার আমরা খাতায় লিখে ফেলছি। খাতায় লিখে ফেলছেন? Yes, sir. খাতা না দেখে বলতে পারেন কয়টা? সেটা তো বলতেই পারবো স্যার, হ্যাঁ, 4-5টা বলতে পারবো স্যার। দেখি বলেন তো। আচ্ছা, না দেখে বলতে হবে না, আচ্ছা স্যার, দেখে কারণ দেখে এখানে বলেন। সামনে স্ক্রিনে স্যার ভাসতেছে স্যার। দেখে দেখে বলেন যে কোন 9টা সার্ভিস অডিটর তার ক্লায়েন্টের সাথে এঙ্গেজ থাকতে পারবে না। Appraisal or valuation service or fairness opinion, financial information system design and implementation, bookkeeping or other service related to the accounting records or financial statement, a broker dealer service, account service, uh, internal audit service or special audit service, any service that the audit committee determine, audit or certification service on compliance of corporate governance, any other service that created conflict of interest. 9, sister.
ইয়েস, এই 9টা জিনিস, এই 9টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনার এখান থেকে পরীক্ষায় আসবে, বিভিন্ন ওয়েতে আপনাকে প্রশ্ন করবে। আপনি যদি 9টা জিনিস পুরো পারফেক্টলি আপনার মানে কি করতে পারেন, মানে মোটামুটি কমপ্লাই করতে পারেন, খেয়াল রাখতে পারেন, তাহলে আপনার ওই পরীক্ষার অ্যান্সার দিতে সমস্যা হবে না, নাকি? জি স্যার। আবার আপনি অডিট করতে গেলে, আপনি যদি এক্সটার্নাল, আপনি যদি লিস্টেড কোম্পানি অডিট করতে যান, আপনার কিন্তু এই জিনিসগুলি জানা খুব জরুরি দরকার। ওকে স্যার, ইয়া, নাইস এন্ড প্রেজেন্টেশন। দেন আমাদের যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই কর্পোরেট কোড মানে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা কোথা থেকে আসলো? আসলে বেসিক্যালি কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা আসছে, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড কামস অফ দা সার্ভান এন্ড অক্সলে, যেটা 2002 সালে, যেটা কি এনরন এবং ওয়ার্ল্ডকম এই দুইটা কোম্পানির যে স্ক্যান্ডেল এর সাথে জড়িত ছিল। আপনার আথার অ্যান্ডারসন, সিএফ আর্মো অলসো এই টোটাল ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য ইউএস পার্লামেন্ট দুইজন সিনেটর নিয়ে করলো, সার্ভান এন্ড অক্সলে। দে সাবমিট এ সাজেশন টু দ্য ইউএস পার্লামেন্ট সেটাকে আবার ল হিসেবে কি করলো, অ্যাডপ্ট করলো। ওইটা হলো তাদের এখানে সক্স অ্যাক্ট নামে পরিচিত, সার্ভান এন্ড অক্সলে অ্যাক্ট। এর সংক্ষেপে তারা সক্স বলে, সক্স অ্যাক্ট। তো সক্স অ্যাক্ট কমপ্লায়েন্স তারা ওখানে করে। আপনি তো দেখলেনই, একটা সেকশন দেখালাম, ইম্পর্টেন্ট সেকশন। এবং সক্সের বাংলাদেশের যেই ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলি আছে বা আমেরিকান কোম্পানিগুলি আছে, তারা ওই সক্সের কমপ্লায়েন্স করে। আর বাংলাদেশের জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন দে ইস্যুড এ কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন কোড, যে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন যেটা কি করলো, তারাই ইস্যু করছে। হ্যাঁ, 2006 সালে এবং 2018 এবং 2000 এর মধ্যে আরো, হ্যাঁ আরো 2-3 বার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে এখন ফাইনালি 2018 সালের যে অ্যামেন্ডমেন্ট, এটা আমাদের কাছে লেটেস্ট। তো এটা অনুযায়ী মানে কর্পোরেট গভর্নেন্স যে গাইডলাইন বা কোডটা মেনটেন করে একটা সার্টিফিকেশন আনতে হয় ফ্রম এ প্রফেশনাল। এবং কার কাছ থেকে নেবেন ওইটা আবার আপনার অডিট, আপনার এক্সটার্নাল এজিএম এর সময় সেটা কি করে সিলেক্ট করে অডিটররা। সো এই জিনিসটা খুব জানা দরকার। এবং ওই যে গাইডলাইনটা কালকে ফ্লাইটে গিয়ে কি করবেন, এটা প্রিন্ট করবেন, নাকি সুন্দর করে প্রিন্ট করে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিবেন, কতক্ষণ পর পর দেখবেন। ইয়েস, কাজের সাথে যদি পড়াশোনার লিঙ্ক থাকে, তাহলে দেখবেন আপনার কি বলে, মানে আপনি তো অন্য কিছু সিএ পড়ার, দিস ইজ দ্য বিউটি, ভেরি বিউটি থিং। এটা হলো কি আপনার এক্সট্রা করে আপনাকে কোনো কিছু পড়তে হয় না, আপনি কাজের সাথে সবকিছু লিঙ্ক করতে পারেন। আর আপনি যদি বলেন কই কাজ এক জিনিস আর পড়া আরেক জিনিস, তার মানে আপনি এখনো কাজের সাথে পড়াটা কি করতে পারেন নাই, লিঙ্ক করতে পারেন নাই। সো যেটা বলা, তারপর এক্সটার্নাল রেগুলেশন বলতে কি বুঝবো? এক্সটার্নাল রেগুলেশনের জন্য এই যেগুলো এক্সটার্নাল রেগুলেশন, সক্স অলসো এক্সটার্নাল রেগুলেশন। এন্ড আপনার যেটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, তারা কিছু গাইডলাইন দেয়, যেটা কিন্তু 97% অফ দা ওয়ার্ল্ড ট্রেড তাদের মাধ্যমে যে কোনো বিজনেস অবস্টাকলস রিমুভ হয়। এবং আরো এছাড়াও আপনার এসটিওর পরেও রিজনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন আছে, দেয়ার আর ইউ, নাফটা, সার্ক, আপনার মার্কসুর এন্ড ইকোয়ার্স। এন্ড দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা এই পর্যন্ত ক্লাস নিলাম। আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ চ্যাপ্টার 8টা কমপ্লিট করে ফেলবো। এন্ড দেন আমরা এক্সাম, মানে সরি, আমাদের এক্সাম না, আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা আমাদের রিভিউ গুলি নিয়ে আলাপ করবো। আমাদের রিভিউ ক্লাস শুরু হবে। আমাদের যে চ্যাপ্টার ইভেন্ট চ্যাপ্টার গুলি যে কমপ্লিট করলাম, just will come up with all the reviews, and then I will come up with your exams techniques and other things. Okay? স্যার একটু কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ বলেন। রিকোয়েস্ট ছিল, তো চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিছু কোশ্চেন আমাদেরকে দিলে, মডেল কোশ্চেন আমাদের উপকৃত হইতাম স্যার, চ্যাপ্টার ওয়াইজ এবং স্যাম্পল কোশ্চেন, মডেল কোশ্চেন স্যার। চ্যাপ্টার ওয়াইজ, হ্যাঁ না, চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি আপনাদের সাথে ডিসকাস করব। এবং আমার কাছে ফিউ ম্যাটেরিয়ালস আমার কাছে আছে, I will share all the materials with all of একটা you. এক্সাম নিলে ভালো হতো স্যার, আপনি এগুলা করার পরে একটা এক্সাম আমাদের অনলাইনে নিতেন, একটু উপকৃত হইতাম স্যার আমরা। কুইজ মতে এক্সাম নেওয়ার মতো মনে হয় আপনার শিডিউল হবে না। আপনার আইসিবি তে তো আপনাদের পরীক্ষার আগে কিন্তু 10 মিনিট বা 15 মিনিটের করা মডেল যায় টেস্ট হয় গুগল থেকে আপনার আইসিবি তে। হ্যাঁ, আপনার আইসিবি তে মডেল টেস্ট হয় আর কি, তো আপনি ওইখানে অ্যাটেন্ড করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক। ওকে, লেটস সি। অন্য স্যারও নাই স্যার মডেল টেস্ট। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস প্রেজেন্টেশন। আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার।